Hello students, welcome to GATE Masters Academy. Now I am going to discuss about the solutions for the examination which was conducted on 22nd, 23rd, 2023 in the afternoon examination of mechanical engineering, particularly the heat transfer subject. Okay. So the questions asked are around 14 questions were asked from the heat transfer. All the questions are easy, relatively easy. Except one or two, most of the questions asked from the heat transfer చాలా ఈజీగా వచ్చినాయనే చెప్పొచ్చు. Okay, now I am going to discuss about the first question which is given like this. What will be the value of the shape factor for two infinitely large parallel surfaces separated by a distance d? There are two parallel surfaces, రెండు parallel surfaces ఉన్నాయి, infinitely large, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి shape factor అడిగాడు. As we are aware, shape factor అనేటువంటిది ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. The energy leaving a surface that would be intercepting the other surface. The fraction of the energy leaving a surface that will be intercepting the other surface is called shape factor, also known as view factor, also known as configuration factor. Because the surfaces అనేవి infinitely largeగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక surface లోంచి లీవ్ అవుతున్నటువంటి ఎనర్జీ అంతా కూడా ఇట్ కాంట్ గో ఎనీవేర్ ఎల్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ది అదర్ సర్ఫేస్ సమ్వేర్ ఆర్ అదర్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎనర్జీ అంతా కూడా 2 మీదే పడాలి కాబట్టి వాట్ ఈజ్ F12? F12 ఈజ్ 1. సిమిలర్లీ F21 ఈజ్ ఆల్సో 1 బికాస్ ఆల్ దట్ ఎనర్జీ లీవింగ్ 2 మస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాల్ సమ్వేర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ 1. సో షేప్ ఫ్యాక్టర్ F12 ఈజ్ 1, షేప్ ఫ్యాక్టర్ F21 ఈజ్ ఆల్సో 1 because they are infinitely large. ఒకవేళ కనుక ఆ సర్ఫేసెస్ ఇన్ఫైనెట్లీ లార్జ్ కనుక లేనట్లయితే, ఇఫ్ దే ఆర్ ఫైనెట్ ఇన్ సైజ్ లైక్ దిస్, దెన్ బోత్ ద షేప్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. మైండ్ దట్ ఈ 1 అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఓన్లీ వెన్ ద బోత్ ద సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఇన్ఫైనెట్లీ లార్జ్ ప్యారలల్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. మైండ్ దట్ దే మస్ట్ బి ఇన్ఫైనెట్లీ లార్జ్ and they must be flat surfaces or plane surfaces irrespective of the distance. ఇక్కడ d అనే డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ఆ d అనే డిస్టెన్స్ 2d అయినా d/2 అయినా కూడా ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, షేప్ ఫ్యాక్టర్స్ రిమైన్ సేమ్. సో ఆ రెండు సర్ఫేస్ మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ అనేది ఈ షేప్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ఫైనెట్లీ లార్జ్. ఒకవేళ కనుక ఫైనైట్ సర్ఫేసెస్ కనుక ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ద గ్యాప్ అనేది ఇట్ విల్ మ్యాటర్. గ్యాప్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే షేప్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది, గ్యాప్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే షేప్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అది వెన్ ద సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఫైనైట్ ఇన్ సైజ్, బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇన్ఫైనెట్లీ లార్జ్ సర్ఫేస్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. Second question is, for an opaque body, opaque surface means the body which cannot transmit any energy. Transmissivity for the opaque surface is 0. రేడియేషన్లో ఒక ఏదైనా సర్ఫేస్ మీద రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అనేది 3 విధాలుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సమ్ పార్ట్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్, సమ్ పార్ట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్, సమ్ పార్ట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటింగ్. సో ఎంత పోర్షన్ అయితే ట్రాన్స్మిట్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ట్రాన్స్మిసివిటీ, ఎంత పోర్షన్ అయితే అబ్జార్బ్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్టివిటీ, ఎంత ఫ్రాక్షన్ అయితే రిఫ్లెక్ట్ అయిందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టివిటీ. For any surface, alpha plus rho plus tau is equal to 1, where alpha అనేటువంటిది అబ్జార్ప్టివిటీ, రో అనేది రిఫ్లెక్టివిటీ, tau అనేది ట్రాన్స్మిసివిటీ. కాబట్టి ద సమ్ ఆఫ్ ద 3 ఫ్రాక్షన్స్ 1 ఉంటాయి ఏ సర్ఫేస్ కైనా కూడా, బికాస్ ఇన్సిడెంట్ థర్మల్ రేడియేషన్ అనేది 3 రకాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. ఒకటి కొంత ఫ్రాక్షన్ అబ్జార్బ్ కావచ్చు, కొంత ఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ కావచ్చు, కొంత ఫ్రాక్షన్ ట్రాన్స్మిట్ కావచ్చు. దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్, దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్. బట్ ఈ ఒపేక్ సర్ఫేస్కి tau is 0 ఫర్ ది opaque surface. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏదైనా కాంక్రీట్ స్లాబ్, ఏ కాంక్రీట్ స్లాబ్ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్ ఎనీ రేడియేషన్ ఎనర్జీ. వేరస్ గ్లాస్ ఉందనుకోండి, విండో గ్లాస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ opaque surface, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్మిటింగ్ మీడియం. దానికి tau అనేది 0 ఉండదు గ్లాస్కి, విండో గ్లాస్కి. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా opaque surface ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్ఫా ప్లస్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ది opaque surface. ఆన్సర్ ఈస్ 1. 7th question answer is 1. In this question 14, in a counterflow heat exchanger, hot fluid is cooled from 100 degrees Celsius to 70 degrees by using a cold fluid that gets heated from
25 to 55. ఇదే కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజరు. ముందు ప్రొఫైల్స్ యూజువల్గా ఇలా ఉంటాయి కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో. లెట్ us indicate the THI is 100 degrees Celsius, THE is 70 degrees Celsius, TCI is 25 degrees Celsius, TCE is 55 degrees Celsius. Okay. Now, ఇక్కడ మనకి ఇది కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్. కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెల్టా టీఐ ఈజ్ టీహెచ్ఐ మైనస్ టీసీ, దట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ టు బి 45 degrees Celsius. డెల్టా టీఈ డెఫినేషన్ టీహెచ్ఈ మైనస్ టీసీఐ, దట్ ఈజ్ ఆల్సో 45 degrees Celsius. అంటే డెల్టా టీఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఈ అయింది. రెండు కూడా 45 degrees Celsius ఉన్నాయి. డెల్టా టీఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఈ. ఏదైనా కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో డెల్టా టీఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఈ అయినట్లయితే అటువంటి కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని బ్యాలెన్స్డ్ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటారు. ఇటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో కనుక టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్స్ చూసినట్లయితే వీ కెన్ డ్రా ఇట్ యాజ్ ఎ ప్యారలల్ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఇది ఒక్క హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో మాత్రమే మన టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్స్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి. వేర్ డెల్టా టీఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఈ. ఈ కేసులో ఎల్ఎంటీడీ లాగ్ మీన్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేటువంటిది ఎయిదర్ ఈక్వల్ టు ద డెల్టా టీఐ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద డెల్టా టీఈ. ఆన్సర్ ఈజ్ 45 degrees Celsius. It is the only case where the temperature profiles can be drawn as the parallel straight lines. ఈ ఒక్క హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో మాత్రమే ఆ టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్స్ లాగా డ్రా చేయొచ్చు. వేరే ఏ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లు అయినా కూడా దే ఆర్ నాట్ స్ట్రైట్ లైన్స్. టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్స్ ఫర్ ది హాట్ ఫ్లూయిడ్కి కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్కి ఏ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లు అయినా కూడా ఆ టెంపరేచర్ ప్రొఫైల్స్ అనేటువంటివి కర్వ్లీనియర్గా ఉంటాయి. ఈ ఒక్క దాంట్లోనే ప్యారలల్గా ఉంటాయి, అది గమనించాలి మీరు. ఇటువంటి హీట్ ఎక్స్చేంజర్ పేరేంటి? బ్యాలెన్స్డ్ కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్. వేర్ ఇటువంటిది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే బ్యాలెన్స్డ్ అనేటువంటిది వెన్ బోత్ ద కెపాసిటీ రేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. m.h cph is equal to m.c cpc. ఇది అయినప్పుడు ఈ విధమైన సిచ్యువేషన్ అనేది కౌంటర్ ఫ్లో హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో వస్తుంటుంది. ఓకే, వెన్ ద కెపాసిటీ రేట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆన్ హాట్ సైడ్ అండ్ కోల్డ్ సైడ్ ఇన్ కౌంటర్ ఫ్లో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంటుంది. ఆన్సర్ ఈస్ 4. In this question number 28, consider fully developed flow in a circular pipe of diameter 20 centimeters with an average velocity of 1 meter per second. Fluid flowing in the pipe has a kinematic viscosity. New అనేది ఇచ్చేయండి. 0.00016 meter square per second. .00016 meter squares per second. Diameter is 0.2 meters. Average velocity is 1 meter per second. ఎప్పుడైనా సరే ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అనగానే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది రేనాల్డ్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రేనాల్డ్స్ నెంబర్? యూ వుడ్ బీ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద ఫ్లో ఈజ్ లామినార్ ఆర్ టర్బులెంట్. సో ఆ డెసిషన్ లామినారా లేదా టర్బులెంట్ ఫ్లోనా డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మన ఫార్ములా సెలెక్షన్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హెచ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ద అల్గారిథం అనేది దాన్ని అల్గారిథం అంటారు. స్టెప్స్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ అప్లయింగ్ ది ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు కన్సిడర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ డైమెన్షన్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెన్ టు బి ద డయామీటర్ హియర్ ఫర్ fully developed flow through pipes. The characteristic dimension is diameter, which is given as 0.2 meters, and then calculate the Reynolds number, which is given as Vd rho by mu, also can be written as Vd by nu, where nu is the kinematic viscosity of the fluid. సో ఈ రేనాల్డ్స్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మనం ఇమీడియట్గా ఫ్లో లామినారా లేదా టర్బులెంటా అని తెలిసిపోతుంది. లామినార్ ఫ్లో అయితే మన ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద హెచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది నస్సెల్ట్ నెంబర్, రేనాల్డ్స్ నెంబర్, ప్రాంటల్ నెంబర్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఒకవేళ కనుక ఫ్లో కనుక టర్బులెంట్ అయినట్లయితే ఆ రిలేషన్ అమాంగ్ నస్సెల్ట్ నెంబర్, రేనాల్డ్స్ నెంబర్ అండ్ ప్రాంటల్ నెంబర్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో ఆ లామినార్ ఫ్లోనా టర్బులెంట్ ఫ్లోనా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ ఫార్ములాని మనం పికప్ చేసుకోవచ్చు. So first let us calculate the Reynolds number here. Reynolds number here is velocity is given as 1, diameter is
0.2 meters divided by nu, 0.40 0.30, sorry, .301. ఈ Reynolds number definitely this from the calculation it is lesser than 4000. Sorry, lesser than 2000 I can say. We can say it is even lesser than the 2000. We can easily say that it is Reynolds number is, if you just remove that one decimal there, 2 divided by 0.001 అవుతుంది. So it becomes 1 by 1000, it is almost equal to the 2000 అనుకోవచ్చు. So 2000 అనేటిది flow is clearly laminar. For flow through pipes Reynolds number కనుక 2000 లేదా 2000 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే లామినార్ అని, 4000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే టర్బులెంట్ అని, 2000 4000 మధ్యలో ఉన్నట్లయితే ఫ్లో ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ అని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. హియర్ క్లియర్ ద ఫ్లో ఈజ్ లామినార్. లామినార్ ఫ్లోలో immediately we can say that Nusselt number is constant, which is given by HD by K is 4.36 for constant heat flux. Nusselt number is equal to 3.66 for constant wall temperature conditions. So ఈ Nusselt number అనేది constant heat flux లో 4.36, Nusselt number is 3.66 for constant wall temperature. But Nusselt number formula ఏంటి ఇక్కడ? HD by K. Diameter ఇచ్చాడు 0.2 meters. K అనేది మనకు క్లియర్గా థర్మల్ కండక్టివిటీ is 2. థర్మల్ కండక్టివిటీ is 2 and diameter is 0.2 meters. ఇది కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్స్ కండిషన్లో H will be 43.6 for constant heat flux conditions and H will be 36.6 for constant wall temperature conditions. Answer will be 3. 3 is the answer. For constant wall temperature conditions 36.6, if you just substitute here HD by K, D is 0.2 ఇచ్చాడు, K అనేది 2 watt per meter Kelvin, immediately మనం H calculate చేయొచ్చు. కాన్స్టెంట్ హీట్ ఫ్లక్స్లో ముందు ఉంది, తర్వాత రెండోది కాన్స్టెంట్ వాల్ టెంపరేచర్. సో ఆన్సర్ విల్ బి 3. 43.6 for constant heat flux and 36.6 for constant wall temperature conditions. In this question 35, it is a matching of these numbers there. Dimensionless numbers are very important in the heat transfer subject. Forced convection, clearగా మనకి forced convection లో Nusselt number is a function of Reynolds number comma Prandtl number in any forced convection. So A ki Reynolds number, Prandtl number, A ki 2. Natural convection లేదా free convection అని కూడా అంటారు. దాంట్లో Nusselt number is a function of GR-PR product, Grashof number and Prandtl number. Natural convection అన్నా free convection అన్నా ఒకటే. So Prandtl number and Grashof number for the natural convection. Combined free and forced convection. Combined free and forced convection లో మనకు both main difference between forced and free is, forced convection లో Reynolds number కనపడితే free convection లో Grashof number కనపడతాయి. Whereas combination of forced free ఉన్నప్పుడు Grashof number కనిపిస్తుంది, whereas Reynolds number కనిపిస్తుంది. ఈ Prandtl number అనేది రెండు రకాల కన్వెక్షన్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Nusselt number అనేది Nusselt number, Prandtl number అనేవి అన్ని కన్వెక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కనిపిస్తాయి. కానీ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్లో Reynolds number వస్తే, ఫ్రీ కన్వెక్షన్లో Grashof number వస్తుంది. వేరాజ్ రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్, ఫ్రీ కన్వెక్షన్ రెండు కాంబినేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి Reynolds వస్తుంది, Grashof వస్తుంది, Prandtl కూడా వస్తుంది. సో ఆన్సర్ సికేమో 1. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ఫర్ 1. A is for forced convection for the Prandtl, forced convection for the Reynolds number and Prandtl number. Natural convection B for 4. Unsteady state with convection at surface. It is definitely unsteady state convection లో మనకు కనపడే రెండు dimensionless numbers, ఒకటి Fourier number and
Biot number, not Fourier modulus, and it is a Fourier number. It is wrongly typed. Actually, it is a Fourier number, not Fourier modulus. So answer for a D key 3, Fourier number and Biot number. Fourier number alpha time by L square, where L is the characteristic dimension. Biot number Hs by K, where S is the characteristic dimension. సో డీకి 3. అన్స్టడీ స్టేట్ కండక్షన్లో 2 నెంబర్లు వస్తాయండి, ఫోరియర్ నెంబరు, బయట్ నెంబరు. ఒకవేళ కనుక లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ కనుక మనం అప్లై చేసినట్లయితే అన్స్టడీ స్టేట్లో ఒక బయట్ నెంబర్ మాత్రమే వస్తుంది, ఫోరియర్ నెంబర్ రాదు. లంప్డ్ హీట్ అనాలిసిస్ వ్యాలిడ్ కానట్లయితే బయోట్ నెంబర్కి తోడుగా మనకి ఫోరియర్ నెంబర్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంటుంది. మనకి ఆ 2 నెంబర్లు కనిపించే చార్ట్స్నే హేస్లర్ చార్ట్స్ అంటారు. అన్స్టడీ స్టేట్ కండక్షన్లో అది ఇంపార్టెంట్ చార్ట్. The ratio conduction resistance within the body by convection resistance, it is defined as the Biot number. Biot number definition unsteady state lo kanapedi internal conductive resistance divided by external convective resistance. ఏదైనా ఒక బాడీ హీట్ చేస్తున్న ఫర్నెస్లో హీట్ చేస్తున్న బాడీ సడన్గా కనుక ఏదైనా ఫ్లూయిడ్కి ఎక్స్పోజ్ చేసినట్లయితే సర్ఫేస్ దగ్గర కన్వెక్షన్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంటుంది, బాడీ లోపల ఇంటర్నల్గా వేరే రకమైన మోడ్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అది కండక్షన్ మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. బాడీ లోపల జరిగేటువంటి మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కండక్షన్, బాడీ సర్ఫేస్కిను ఫ్లూయిడ్కి మధ్య జరిగేటువంటి మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కన్వెక్షన్. ఈ 2 రెసిస్టెన్స్కి అగెనిస్ట్గా ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ రేషియోనే బయోట్ నంబర్. దిస్ C ఫర్ ది కండక్షన్, డినామినేటర్లో ఉన్న C ఫర్ కన్వెక్షన్. ఇంటర్నల్ కండక్షన్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ కన్వెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. 43కి ఆన్సర్ 2 అండి, బయోట్ నెంబర్. ఈ బయోట్ నెంబర్ కనుక లెస్ దాన్ 0.1 ఉన్నట్లయితే వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ lumped heat analysis is valid in unsteady state conduction heat transfer, that is internal temperature gradients within the body can be neglected if the Biot number is less than 0.1. So that is the answer. 43 is 2. Which of the following statements is true? Fins are used to enhance heat transfer by increasing the effective surface area. Answer is 4. ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ నుంచి కన్వెక్షన్ ద్వారా కనుక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నట్లయితే, కన్వెక్షన్ అనేది సాలిడ్కిను ఫ్లూయిడ్కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి మోడ్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, దాన్ని పెంచాలి అంటే, దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఆ సర్ఫేస్కి మనకి ఒక ప్రొజెక్షన్స్ అటాచ్ చేస్తాం. దే విల్ బి వెల్డెడ్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఒకసారి కాస్టింగ్ ద్వారానో, వెల్డింగ్ ద్వారానో, లేదా సోల్డరింగ్ లేదా బ్రేజింగ్ ద్వారా ఒక ఎక్స్టెండెడ్ సర్ఫేసెస్ని కనుక సాలిడ్ సర్ఫేస్కి అటాచ్ చేసినట్లయితే ఆ సర్ఫేసెస్నే ఫిన్స్ అంటారు. ఫిన్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ by providing more heat transfer area. Best example is మన 2-wheeler బైక్ సిలిండర్ చుట్టూలో ఉన్నటువంటి ఫిన్స్ సర్కంఫరెన్షియల్ ఫిన్స్. వెరీ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ వీ కెన్ సీ మన డే టు డే లైఫ్లో చూసేది ఏంటంటే, ఏదైనా 2-wheeler, ఏదైనా బైక్, పర్టికులర్లీ 2-wheeler బైక్ సీట్ కింద ఉన్నటువంటి సిలిండర్ చుట్టూలో ఉన్నటువంటి ఫిన్స్ని సర్కంఫరెన్షియల్ ఫిన్స్ అంటారు. దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. ఫిన్స్ అనేది ఎయిర్ కూలింగ్లో మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. వాటర్ కూలింగ్ దాంట్లో ఫిన్స్ అనేవి ఫిన్స్ వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడే చూసినా సరే ఫిన్స్ ఎయిర్ కూలింగ్ మెకానిజంలో ఫిన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ బై ప్రొవైడింగ్ మోర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏరియా. It is a problem given. In fact, it's a problem given in the previous GATE question only. It is directly as given the GATE question paper, which was given, I think it was given in GATE 2005, I guess. Directly as reprinted that. ఇది 2B, this is B, T is thickness. ఇది K1, ఇది K2, ఇది T1, ఇది T2. ఈ ఇంటర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో T ఇంటర్ఫేస్, అది T1 ప్లస్ T2/2 అని ఇచ్చేసినాడు వాడు. The volt is below equal to the average temperature, the interface of the composite wall. This temperature is the interface temperature. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో అది T1కి 2కి యావరేజ్. అటువంటప్పుడు then what is the conditions? So if you just draw the thermal circuit, if this is the direction of heat transfer,
This is the direction of heat transfer. If you draw the thermal circuit for that heat transfer కనుక థర్మల్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసినట్లయితే ఇది T1 ఇది T2 ఇది T ఇంటర్ అయితే ఇంటర్ఫేస్ టెంపరేచర్ అయినట్లయితే ఈ రెసిస్టెన్స్ 2B బై K1A ఇదేమో B బై K2A. ఏరియా ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు స్లాబ్స్కి ఒకటే. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనుకున్నట్లయితే అది రెండు స్లాబ్స్కి ఒకటే. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ Q. సో Q అనేది సేమ్ ఉంది కాబట్టి త్రూ అవుట్గా మనకి Q కరెంట్ ఈజ్ సేమ్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 మైనస్ T ఇంటర్ డివైడెడ్ బై 2B బై K1A ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే కరెంట్ ఇక్కడ కూడా ఉంది, T ఇంటర్ మైనస్ T2 బై B బై K2A. ఏరియా కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. న్యూమరేటర్లు రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఎందుకని ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలంటే రెండు న్యూమరేటర్లు ఒకటే ఉంటాయి. సో B కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు. అప్పుడు 2 బై K1 ఈజ్ 1 బై K2. K1 is 2K2. So from this we can write 2 by K1 is equal to 1 by K2. So K1 is 2K2. Answer is 1. K1 is 2K2. If you just cross multiply, numerator రెండు కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. దేని గురించి? Because he has given the interface temperature is the average of the T1 and T2. Current is same throughout because it is a series circuit. Current heat transfer ఇక్కడ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి current is same throughout. Current is equal to T1 minus T inter divided by this resistance, which is equal to T interface minus T2 divided by this resistance. Numerator రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు to satisfy that. Denominator రెండు ఒకటే ఉంటాయి. B క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఏరియా క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 by K1 is 1 by K2. K1 is 2K2. Answer is 1. If the thermal conductivity of an insulating material is K and the surface heat transfer coefficient is H, then the critical radius of insulation. ఒక సిలిండర్ కానీ ఇన్సులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ద ఇన్సులేషన్ ఈజ్ K, ఇన్సులేషన్ కండక్టివిటీ ఈజ్ K అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కన్వెక్టివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ కి H అయినట్లయితే ఈ క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఎంత అన్నాడు? ఆన్సర్ విల్ బి K బై H అండి. ఆర్ క్రిటికల్ విల్ బి K బై H ఫర్ ద సిలిండ్రికల్. అదే కనుక స్పియర్ కనుక అడిగినట్లయితే ఇట్ విల్ బి ఆన్సర్ విల్ బి 2K బై H. ఫర్ ద స్పియర్ ఇట్ ఈస్ 2K బై H, ఫర్ ద సిలిండర్ ఇట్ ఈస్ K బై H. క్రిటికల్ రేడియస్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే if the radius of the cylinder is lesser than the critical radius of insulation, if the radius of the cylinder is lesser than the critical radius of insulation, any insulation added to that will increase the heat transfer rate. Critical radius of insulation which is given by K by H. This value is K by H. Q by K critical radius of insulation provide చేసినప్పుడు మనకి సిలిండర్ నుంచి మ్యాక్సిమం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది దట్ కుడ్ బి అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్నే క్రిటికల్ రేడియస్ అంటారు. ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ లెసర్ దాన్ ది క్రిటికల్ రేడియస్, ఇఫ్ యూ యాడ్ ద ఇన్సులేషన్ టు ద సిలిండర్, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఇట్. ఆ ఇంక్రీజ్ అనేది క్రిటికల్ రేడియస్ వచ్చేంత వరకు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎక్కడైతే క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ రీచ్ అయ్యారో అటువంటిప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూ ఉంటుంది సిలిండర్కిను సరౌండింగ్ ఉన్న ఫ్లూయిడ్కి మధ్యలో. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ రేడియస్ ఈజ్ దట్ when you provide that critical radius of insulation given by this formula, you can expect the maximum rate of heat transfer between the cylinder and the fluid. ఒకవేళ మనం తీసుకున్న వైర్ యొక్క రేడియస్ క్రిటికల్ రేడియస్ కంటే కూడా తక్కువ ఉన్నట్లయితే దాని చుట్టూ ఇన్సులేషన్ పెట్టిన తర్వాత బేర్ వైర్ కంటే కూడా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. సో at this point of radius of insulation called K by H, heat transfer rate is maximum.
జనరల్గా క్రిటికల్ రేడియస్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది బాగా సన్నగా ఉన్న వైర్లకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తంలో మనం గుర్తించాల్సింది ఒకటే, బాగా సన్నగా ఉన్న వైర్లు కనుక లేదా బాగా సన్నగా ఉన్నటువంటి గుండు మాదిరి ఏదైనా స్పియర్ మాదిరి తీసుకున్నట్లయితే దాని చుట్టూ ఇన్సులేషన్ పెట్టిన తర్వాత మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేటు ఆల్మోస్ట్ పెరగడానికే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ పెరుగుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిడక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది క్రిటికల్ రేడియస్. అది ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం ప్రాక్టికల్గా కూడా చాలా సందర్భాల్లో వాడుకుంటాం. ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటింగ్ వైర్లు, మన డొమెస్టిక్ వైర్లు, ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటింగ్ వైర్లు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ని వాడి మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేటు పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ఆఫ్టర్ కీపింగ్ ద ఇన్సులేషన్. థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీ టీడీ, దీన్నే ఆల్ఫా అంటారు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ K by rho Cp, thermal conductivity divided by thermal capacity. Its units are meter square per second. So thermal diffusivity is directly proportional to the thermal conductivity. Answer is 3. Alpha is directly proportional to the conductivity. ఈ rho Cp నే thermal capacity లేదా heat capacity అంటారు. న్యూమరేటర్ thermal conductivity. ఈ ప్రాంటల్ నెంబర్ అనేటువంటిది కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ డివైడెడ్ బై థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీ, విచ్ ఇస్ ఎ డైమెన్షన్లెస్ నెంబర్. థర్మల్ డిఫ్యూజివిటీకిను కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఒకటే యూనిట్స్ ఉంటాయి మీరు గమనించినట్లయితే. అందుకనే ప్రాంటల్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ఎ థర్మోఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. ఆల్ఫా అనేది కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ మాదిరిగానే ప్రతి ఫ్లూయిడ్కి సాలిడ్కి ఉంటుందండి. ఆల్ఫా అనేది సాలిడ్కి ఫ్లూయిడ్కి కూడా ఉంటుంది, వెరాజ్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ అనేది ఒక ఫ్లూయిడ్కి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఆల్ఫా అనేది ఒక మీడియం ప్రాపర్టీ, సాలిడ్కి ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్కి ఉంటుంది, లిక్విడ్కి, గ్యాసెస్కి ఉంటుంది. ఆల్ఫా ఈజ్ గివెన్ బై K by rho Cp. KV అంటే కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ, న్యూ బై ఆల్ఫా ఈజ్ ప్రాంటల్ నెంబర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఇన్ ద కన్వెక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏ హాలో సిలిండర్ హ్యాస్ లెంత్, ఇట్స్ ఇన్నర్ రేడియస్, అవుటర్ రేడియస్ ఉన్నాయండి. ఇట్ ఈస్ ఎ రేడియల్ కండక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాబ్లం. ఈ డైరెక్షన్లో కనుక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నట్టయితే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ln R2 by R1 divided by 2 pi KL, where L is the length of the rod and R1 is the inner radius, R2 is the outer radius. R2 is outer radius, R1 is inner radius. The thermal resistance offered against this radial conduction heat transfer is given by ln R2 by R1 divided by 2 pi KL, where K is the thermal conductivity of the material of the cylinder. What is the units for the thermal conductivity? Kelvin per watt. That is the units of the thermal resistance. Answer is 3. 3 is the answer. అదే స్లాబ్ అయినట్లయితే B by Ka, సిలిండర్ అయినట్లయితే ln R2 by R1 2 pi KL. Remember that the direction of the heat transfer is radial in this direction. Consider two walls 1 and 2, both have the same surface area and the same temperature drop across their thickness. ఒక స్లాబ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది B is the thickness. If delta T or T1 minus T2 is the temperature difference, if this is the direction of the heat flow, Q is equal to Ka delta T by B. This is the formula according to the Fourier law of conduction, where A is the area of heat transfer and K is the thermal conductivity of the material. This is the rate of heat transfer formula through the slab, where if B is the thickness and delta T is the T1 minus T2, Q is the rate of heat transfer, K is the thermal conductivity and B is the thickness. Then he has given that both have the same surface area, A1 is equal to A2 and the same temperature drop, delta T1 is equal to delta T2, but K1 by K2 is equal to T2 and thickness ratio L1 by L2 is equal to 4. Then the ratio of the heat transfer rate between the two walls, you can easily substitute in this formula. Q1 by Q2 is equal to K1 A1
delta T divided by B1 divided by K2 A delta T2 by B2. B2 is L1. In fact, he has given that this is as the L1 or L2 that. Okay. So, A you can cancel off, delta T also we can cancel off because రెండిటికి temperature drop out ఉందన్నాడు. So, therefore, it can be given as K1 by K2 into B2 by B1. B అనేది thickness ఇక్కడ, అదే thickness ని వాడు L అంటున్నాడు. థిక్నెస్ రేషియోని అంటున్నాడు. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు దాన్ని, K1 by K2 ఇంటూ L2 by L1 కింద రాసుకోవచ్చు. అదే B2 by B1. నేను B అనే సింబల్ ఇండికేట్ చేశాను, ప్రాబ్లంలో L అని ఇచ్చాడు. దట్ ఓన్లీ యూజువల్గా మన టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నింటిలో కూడా B అనే చూస్తాం, బట్ ఇక్కడ నోట్ చేయడం అనేది L అని నోట్ చేశాడు. నోటేషన్ మార్చాడు, అందుకంటే పెద్దగా ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. K1 by K2 ఈజ్ 2, K1 by K2, L1 by L2 ఈజ్ 4. అప్పుడు L2 by L1 ఎంత అవుతుంది, L2 by L1 విల్ బి 1 by 4. So, answer will be 1 by 2, 0.25 అండి. 4 is the answer. Answer is 0.5. అర్థమైందా, రెండు స్లాబ్స్లోనూ టెంపరేచర్ డ్రాప్ ఒకటే ఉంది, ఈ డెల్టా టీ ఒకటే ఉంది, రెండు స్లాబ్స్కి ఏరియా కూడా ఒకటే ఉంది. మనకి Q1 by Q2 ఎంత అని అడిగాడు. Q1 by Q2 will be K1 by K2 into B2 by B1. And if you just look at these ratios there, you have to use this Fourier law of conduction formula. K1 by K2 నేమో 2 ఇంటూ B2 by B1 ని నేను L2 by L1 కింద రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బికాజ్ నేను ఇక్కడ B అని చెప్పిన థిక్నెస్ వాడు ప్రాబ్లంలో L అని ఇండికేట్ చేశాడు నోటీస్. జనరల్గా మనకి L అంటే లెంత్ కింద చూస్తాం, బట్ ఇక్కడ నోటేషన్ మార్చినాడు వాడు, క్లియర్గా ఇచ్చాడు ద థిక్నెస్ రేషియో. థిక్నెస్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ B అన్నమాట. So, answer will be 1 by 2 or 0.5. Just write the Fourier law of conduction and same area for both the slabs and same temperature drop. Same temperature drop ante T1 minus T2 difference annamata. Answer is 0.5. Consider the following statements. Heat conduction equation for a medium. ఇది క్లియర్గా ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ డైమెన్షనల్. దెర్ ఈజ్ నో వై టర్మ్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ డైమెన్షనల్. సో సి కరెక్ట్. అండ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మీడియం ఈజ్ కాన్స్టెంట్, కే ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ ప్రాపర్టీ, ఆల్ఫాలో ఉంది కే అనేది, ఆల్ఫా ఈజ్ కే బై రో సిపి, ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, కే ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టెంట్. And heat transfer is transient. ఎందుకు transient అంటే if T becomes a function of time, it becomes transient. Transient అంటే unsteady అని మీనింగ్, transient or unsteady. ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ కనుక టైంతో మారుతున్నట్లయితే ఏదైనా లొకేషన్ దగ్గర దాన్ని ట్రాన్సియంట్ లేదా అన్స్టడీ అంటారు. ఒకవేళ కనుక హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టడీ అయినట్లయితే డోటీ బై డోటీ అనేది 0 అయిపోతుంది. ఎందుకంటే స్టడీ స్టేట్ కండిషన్స్ టెంపరేచర్ టైంతో పాటు మారదు, ఇది 0 అయిపోతుంది. సో అది డోటీ బై డోటీ ఉంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ట్రాన్సియంట్. ఒక టెంపరేచర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ లాగే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనపడుతుంది కాబట్టి వన్ డైమెన్షనల్. థర్మల్ కండక్టివిటీ మీడియం ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే BCD ఆర్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1 అండ్ BCD ఆర్ కరెక్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. ఒకవేళ కనుక స్టడీ అయినట్లయితే ఇక్కడ డోటీ బై డోటీ ఉండదు, డోటీ బై డోటీ బికమ్స్ 0. ద యూనిట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ వాట్ పర్ మీటర్ కెల్విన్. 125 is 4. So heat transfer questions are almost 14 to 15 questions were asked in that assistant executive examinations which was conducted on 22nd of this month. January 2023. 14 questions are good weightage, 14 or 15 questions, but most of the questions are quite easy, very quite easy, except that composite slab questions which is a little bit confusing, like you have to draw the thermal circuit, a bit lengthy. But most of the questions you can easily answer within, each question can be easily answered within 20 or 25 seconds. You can keep the answer in the examination if you are having a sound concepts of the fundamentals of heat transfer subject. Okay. Now I am going to discuss about the solutions
for the thermodynamics questions asked in the assistant executive engineer examination. Thermodynamics being the most fundamental and important subject, there are around 20 questions being asked in this particular topic, thermodynamics. Good number, expected number, because this is the basis for all the remaining subjects like IC engines, refrigeration and air conditioning, power plant, etc., etc. So for all those subjects, this is a foundation subject. That is why the number of questions asked are quite higher. General ga 20 questions అనేవి expected questions because this is a చాలా important subject కాబట్టి. Questions ఇలా ఉన్నాయండి. ఇన్ కార్నాట్ సైకిల్, అసలు మనం థర్మోడైనమిక్స్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తు రావాల్సింది కార్నాట్ సైకిల్. కార్నాట్ సైకిల్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఏ పేపర్లోనూ కూడా థర్మోడైనమిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. కంపల్సరీగా కార్నాట్ సైకిల్ మీద ఒకటో రెండో మూడో క్వశ్చన్స్ అడిగి తీరాల్సిందే థర్మోడైనమిక్స్లో. ఇన్ కార్నాట్ సైకిల్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ మే బీ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఆన్ టీఎస్ ప్లేన్. కార్నాట్ సైకిల్ లుక్స్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అ కార్నాట్ సైకిల్. ఇది హై టెంపరేచరు, ఇది లో టెంపరేచర్, అది T1, ఇది T2 అనుకుంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ సైకిల్ ఫార్ములా, దీన్నే రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజిన్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. T1 మైనస్ T2 బై T1. వాడు ఏమడిగా అంటే ఈ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ సైకిల్ ఏ విధంగా పెంచవచ్చు అనేది. ఈ ఫార్ములా కనుక చూసినట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే అన్ని టెంపరేచర్లో కూడా కెల్విన్లోనే రాసుకోవాలి, సెల్సియన్లో ఉండకూడదు. కార్నాట్ అనగానే ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాల్సింది కెల్విన్లో రాసుకోవాలి. అంటే టెంపరేచర్ 273 యాడ్ చేసుకోవాలి సెల్సియస్లో ఇచ్చినట్లయితే. సో వాడు ఏమడిగా అంటే ఏ విధంగా మనం థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని క్లియర్గా కనుక చూసినట్లయితే హై టెంపరేచర్ని పెంచుకోవడం ద్వారా లేదా లో టెంపరేచర్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా దేని ద్వారా అయినా కూడా మనం థర్మల్ ఎఫిషియన్సీని మనం పెంచుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ క్యారింగ్ two answers there. By decreasing the lower temperature, increasing the highest temperature. Both 3 and 4 are the answers. It is a question having two answers. Either by decreasing the low temperature or by increasing the high temperature, we can improve the thermal efficiency. We can increase the thermal efficiency of the Carnot cycle. You can see either by increasing the T1 or by decreasing the T2, we can increase the thermal efficiency of the Carnot cycle. Answer is both 3 and 4. Two answers for this question. A gas engine working on Otto cycle has a clearance volume 10% of the swept volume. మనకి PV డయాగ్రామ్లో ఆటో సైకిల్ ఈ విధంగా కనబడుతుందండి. దిస్ ఈజ్ ద PV డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఆటో సైకిల్ which is the basic cycle for the spark ignition engine or the petrol engine. దీన్ని VC అంటే క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్, ఇది కనుక VS అనుకున్నట్లయితే ఈ కంప్రెషన్ రేషియో ఈస్ V1 by V2 which is given as VC plus VS by VC. Compression ratio is V1 by V2. VC is the clearance volume, VS is the stroke volume or the swept volume or the displacement volume. It can be written as 1 plus VS by VC. Okay, compression ratio అడుగుతున్నాడు వాడు, but he has given the VC as 10% of the swept volume. Swept volume అన్న stroke volume అన్న displacement volume అన్న కూడా ఒకటే. Swept volume means this VS. This is the clearance volume. So if we substitute that 1 plus VS by 0.1 into VS 0.1 into, it becomes 11. 11 is the answer. VS gets cancelled, it becomes 10. 10 plus 1, 11. Actually 11 is the usual higher side compression ratio for the petrol engines, because petrol engine or the SI engine is the engine that runs on this Otto cycle. Having the thermal efficiency, what is the standard thermal efficiency formula? 1 minus 1 by R to the power of gamma minus 1. The relation for the specific heats is given by. Actually ఈ క్వశ్చన్ కనుక జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే క్వశ్చన్లోనే రాంగ్ ఉంది, క్వశ్చన్లో రాంగ్ ఉంది, అదే ఆన్సర్. మనకి చూసినట్టయితే CP minus CV, CP minus CV, CP minus, ఇందులో CV minus CP అడిగాడు. Actually it is also CP minus CV only. CP minus CV for the ideal gas is R. We know that. The ratio, the difference of the specific heats is R. The ratio of the specific heats is gamma for an ideal gas like air. Air is an ideal gas. The difference of the specific heats is R. So అందులో ఏది ఆన్సర్ అంటే 3నే ఆన్సర్ అండి. వేరే క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రాంగ్లీ గివెన్.
Cp, it should be Cp minus Cv should be given. మనకి జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే బీటా అనేది ఐసోబారిక్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్, ఐసోబారిక్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఎఫిషియంట్, isobaric volume expansion coefficient. It is defined as 1 by V into dou V by dou T at constant pressure. This is the beta isobaric volume expansion coefficient. Beta is equal to 1 by T for ideal gas from Charles law of ideal gas. For ideal gas, beta is 1 by T, remember that. K is the bulk modulus. K is the bulk modulus, which is volumetric stress by delta P by delta V by V, volumetric stress by volumetric strain. And this beta is, K is reciprocal of the 1 by P. K is equal to 1 by P for ideal gas. Isothermal bulk modulus, isothermal bulk modulus of ideal gas is 1 by P. Okay. Now, if we substitute those things there, Cp minus Cv, reciprocal of the pressure is the bulk modulus. Okay. Cp minus Cv, if you just like this, Vt into beta square 1 by T square is K is, just take this P there, sorry, P is 1 by P it becomes PV by T. PV by T is R. Answer is 3N. I just want to check that isothermal bulk modulus, and actually there are two things. As you are aware from the fluid mechanics concept also, bulk modulus and the compressibility are reciprocals. If you just look at this, I just check for the ideal gas. For ideal gas, I just want to check that whether it is a bulk modulus or compressibility given K there. I mean bulk modulus as K. For ideal gas, PV is equal to RT. ln P log P plus log V is equal to log R plus log T. dP by P plus dV by V is equal to 0 plus 0 for under isothermal conditions. So, dP by P is equal to dV by V. So I am sorry, actually I just put a wrong things here. This is isothermal bulk modulus is P. Isothermal bulk modulus is P. So, when you take this as a isothermal bulk modulus as P, it should have been the compressibility. It should have been the, this K should have been the, that K and this K are different, because you know, as you just look at this, and if this K, if you just take it as a compressibility, because bulk modulus is reciprocal of the 1 by compressibility
1 by compressibility. If you just take this as compressibility, this K as compressibility, answer will be the 3, but of course it will be Cp minus Cv. Okay. Now if that actually answer should be Cp minus Cv Vt beta square by K, where this K should be taken as compressibility reciprocal of the bulk modulus, because isothermal bulk modulus we got this as the dP by, look at from the definition, dP by dV by V, this P will go right side. Isothermal bulk modulus of ideal gas, it will be P isothermal, because bulk modulus and P will have the pressure will have the same units there. So this K should have been the compressibility under the isothermal conditions, then you will get the Cp minus Cv is equal to R. Okay, difference of the specific heats is R, and other formulae would not match. You can check for with all these definitions there. Now if you just take this K as the 1 by P, PVT by beta square it become, beta square is 1 by T square, it will become T cube. So this will be, this cannot match, only probable answer is 3. Please mind that this K which is given in the formula, it should be the isothermal compressibility, which is the reciprocal of the isothermal bulk modulus. This K and this K are different. Usually in the strength of materials you will denote the K as the bulk modulus, but this K which is given in the formula should be compressibility, which is the reciprocal of the bulk modulus. So answer is C, of course it should be the Cp minus Cv. If you just substitute all these things there, because this beta, no, if you just look at this, beta square is T square, beta square is 1 by T square, there is T and this is V, and K will be 1 by P, taking this K as the isothermal compressibility. Mind that the K in this problem, the K which is given all these formulae, it is should be treated as isothermal compressibility, that is the reciprocal of the bulk modulus. What happens to the entropy of a closed system undergoes an irreversible process? Entropy is a property which increases whenever heat is, if this is positive, this will be positive, if this is negative, if this will be negative. Okay, if you do not give and if you do not supply, if you do not take out, and entropy may remain constant, which is also called as a reversible adiabatic process. In an isoentropic process are also called as a reversible adiabatic process. S will be constant, answer will be 4, 4 is answer. If you supply the heat, entropy will increase, if you take out the heat, entropy will decrease, if you do not supply, if you do not take heat, entropy may remain constant, provided the process is reversible. That is why reversible adiabatic process is known as isoentropic. Isoentropic means what? S remains constant. 4 is answer. Critical pressure for the steam and critical temperature, answer is 4, 221 bar and 374 degrees Celsius. This is the critical point for the steam on TS plane. Critical pressure is 221 bar and critical temperature is 374 degrees Celsius for the steam. 74, 4. This point is a critical point. At critical point, latent heat of vaporization is 0. Identify the correct statements in the following with respect to heat and work. Delta Q and delta W are inexact differentials. They are path functions. They are inexact differentials. So A is wrong. They are inexact. They are path functions. They are boundary phenomena. So only B and C and D. First is the number 1 is the answer. They are not point functions. They are path functions. They are path functions. They are inexact differentials, and they are boundary phenomena, because if you take this as a system, heat may enter, heat may leave, work may be done on the system, work may be done by the system. They are occurring via the boundary. They are the boundary phenomena. They are crossing the boundary between the system and the surroundings. So they are not the properties. They are not
if they are properties, they will become the point functions. Properties are point functions, whereas heat and work are path functions. Answer is B and C only, because heat and work, they always cross the boundary between the system and the surroundings. They happen at the boundary. Answer is 1, B and C only. An example of a nearly reversible process is expansion and compression of a spring. Plastic deformation. Once the material got plastic deformation, you won't be able to come back to the original shape and size. Combustion and heat transfer. Once the fuel undergoes combustion, that's all. Once the liquid burns into the gases, so you get the exhaust gases, and the exhaust gases cannot become the fuel there. Combustion and heat transfer, it is an irreversible phenomenon. Electricity through a resistance. When current is passing through a resistance, heat will be generated. Okay, that is an irreversible process, highly irreversible. Only possible answer is expansion and compression, because when you compress the spring, it will be tend to come back to its original shape and size. Compression or expansion. Answer is 3, almost near reversible. It may not be completely reversible, it is near reversible process. All other are irreversible. This is irreversible, this is irreversible, this is irreversible. 89, answer is 3. Isolated system, no heat transfer, no mass transfer, no energy transfer. A, neither mass nor energy. A is for 2, no mass transfer, no energy transfer. Open system, no energy transfer, but mass transfer may be there. Mass flows in and out of the system. B is 4. Closed system, no mass transfer, only energy transfer. C is 1. Mass cannot transfer, because it is a piston cylinder. Best example for the closed system is gas in a piston cylinder. Mass cannot enter, mass cannot leave. Adiabatic system, no heat transfer. So one which exchanges insulated, thermally insulated. D is 3. Adiabatic means no heat transfer between the system and the surroundings. If mass is constant, no mass transfer, but energy transfer can happen. That is called as a closed. This is closed. Open system means what? Open system means mass may enter, mass may leave, heat may enter, energy may leave. This is a open. Neither mass nor energy, that is called isolated. So these are the answers: A2, B4, C1, D3. Van der Waals equation of state. This is for a real gas. There are intermolecular attractive forces of attraction. Real gas lo molecules ki madhyalo intermolecular attraction untundi, repulsion kuda untundi. Danni account chesedi A. Molecule ki volume untundi. Supposing if all the molecules are packed in the corner of a room like this, the volume occupied by this only by the molecular size, it is called as the co-volume, also known as B. B అనేది co-volume. ఈ మాలిక్యూల్ కి మధ్య ఉన్న ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ని అకౌంట్ చేసేది A. అదే ఐడియల్ గ్యాస్ లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉండవు, B కూడా జీరోనే. ఇఫ్ A is 0 and BV is 0, you will get PV is RT. It is an ideal gas equation. ఫర్ ద రియల్ గ్యాస్ కి ఐడియల్ గ్యాస్ కి ఉన్న అతి ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి రియల్ గ్యాస్లో. మాలిక్యూల్స్ కూడా వాల్యూమ్ ఉంటుంది. అదే ఐడియల్ గ్యాస్కి అయితే ఈ మాలిక్యూల్ హ్యాస్, ఐడియల్ గ్యాస్ అజంప్షన్ ఏంటి? హ్యాస్ మాస్, మాలిక్యూల్ హ్యాస్ మాస్ బట్ జీరో వాల్యూమ్. సో అంటే B జీరో అయిపోయింది. B జీరో పెట్టేస్తే ఏ కనుక జీరో పెట్టినట్టు. ఏ అనేది ఇట్ విల్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. దాన్ని ఫోర్స్ ఆఫ్ కొహెషన్ అని కూడా అంటారు. A can be called as a force of cohesion, B can be called as a co-volume. A 0 అయితే B 0 అయితే gas becomes ideal. This is called as the Van der Waals equation of state. Answer is 1. P plus A by V square into V minus B is RT, where R is the gas constant. అతి ముఖ్యమైన రెండు డిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో నుంచి గమనించింది ఏంటంటే మాలిక్యూల్కి మధ్య అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ లేనట్లయితే దాన్ని ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. మాలిక్యూల్కి వాల్యూమ్ అనేది కూడా ఉండదు, మాస్ ఉంటుంది. దే ఆర్ పాయింట్ మాసెస్.
PV to the power of n is equal to constant. This is a polytropic equation. If you put n is equal to 1, you will get the PV is constant. PV is constant deniki isothermal process. Answer is 2. If n is equal to infinity, it becomes the isochoric. If n is a gamma, it is an adiabatic or isoentropic. Okay. If n is equal to 0, isobaric. If n is equal to 0, P is constant, that is isobaric or constant pressure. Okay. Answer is 2, isothermal. He has given he has asked the specific enthalpy. Specific enthalpy means enthalpy per unit mass. మనకి ఈ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తెలియాలి. ఇచ్చేసాడు వాడు స్పెసిఫిక్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 41 ప్లస్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడు 25 మెగాపాస్కల్. మెగాపాస్కల్ ఉంచకూడదండి, కిలో పాస్కల్లోకి మార్చుకోవాలి, ఎందుకంటే కిలో జూల్లో ఉంది కాబట్టి. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది 40.0005. ఆన్సర్ ఈస్ 41 కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండాలి కదా. ఈ రెండిట్లోనే ప్రాబబిలిటీ. ఆన్సర్ ఈస్ 53.5 kilojoule per kg. Answer is 3. 1 and 2 cannot be the answers. ఎందుకంటే అవి 41 కంటే తక్కువే ఉన్నాయి. This PV product is called as the, what is the name of that PV product? ఏమంటారండి? flow work or flow energy. Internal energy plus flow energy is called as the enthalpy. Specific అన్న word ఎందుకంటే per unit mass. Specific enthalpy means enthalpy per unit mass. Answer is 53.5 kilojoule per kg. U plus PV. ఈ ప్రెషర్ని ఎప్పుడు కూడా మనం కిలో పాస్కల్లోనే ఉంచుకోవాలి. 1 మెగాపాస్కల్ ఈస్ 1000 కిలో పాస్కల్. ఎందుకని మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ కిలో జూల్లో రావాలి కాబట్టి కిలో పాస్కల్లో రాసుకోవాలి. అందుకని ఈ 10 క్యూబ్ పెట్టి మల్టిప్లై చేశాను. వాడు ఇచ్చిన ప్రెషరు మెగాపాస్కల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ 10 క్యూబ్ దేనికోసం రాశాను? టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద కిలో పాస్కల్. 1.5 kg of water at 20 degrees Celsius will be heated to 90 degrees Celsius. ఒక టీ పాట్లో 1500 వాట్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ పెట్టి టీ పాట్ని వేడి చేస్తున్నాం. టీని కొంత హీట్ టీ పాట్ తీసుకుంటుంది, కొంత హీట్ వాటర్ తీసుకుంటుంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇచ్చాడు, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది టీ పాట్ కూడా ఇచ్చాడు. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది టీ పాట్ ఈజ్ బీన్ గివెన్ దేర్ అండ్ 0.8 టీ పాట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు తెలుసు 4.2. How much time it will take to heat it to the from 20 to the 90 degrees Celsius. From energy balance రాసినట్లయితే మనకి పవర్ ఆఫ్ ది హీటర్ ఇంటూ టైమ్, పవర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఇంటూ టైమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద హీట్ టేకెన్ బై వాటర్. ఇదేమో కిలో జూల్లో ఉంటుంది, ఇదో కిలో వాట్స్లో ఉంది కదా. హీట్ టేకెన్ బై వాటర్ ప్లస్ హీట్ టేకెన్ బై టీ పాట్ కూడా కొంత హీట్ తీసుకుంది. దట్ ఈస్ ఇంప్లైస్ పవర్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ వాటర్, Cp of the water and delta T of water, change in temperature, mass of the pot into Cp of the pot, teapot into delta T of the teapot. పవర్ ఎంత ఇచ్చినాడండి వాడికి 1500 వాట్స్ ఇంటూ టైం. బట్ అదేమో వాట్స్లో ఉండి రైట్ సైడ్ అన్ని కిలో వాట్స్ కిలో జూల్ ఉండి. దేర్ఫోర్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ది ఇదేమో ఇది కిలో వాట్స్లో ఉంది, దాన్ని కిలో వాట్స్లో మార్చుకోవాలంటే 1000 పెట్టి డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కిలో వాట్లో ఉంది. మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత ఉందండి? ఇది రాస్తున్నాను. మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎంత 1.5 ఉంది. Cp of the water ఏమో 4.2. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద హీట్ టేకెన్ బై ది వాటర్ 20 to 90 అంటే 90 minus 20 అంటే 70. మాస్ ఆఫ్ ది టీ పాట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.75 ఇచ్చాడు. Cp ఆఫ్ ది టీ పాట్ 0.8 ఉంది.
ఎంత టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది, వాటర్కి ఎంత టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే టీ పాట్ కూడా అంతే టెంపరేచర్ రైజ్ అవుద్ది. 90 - 20 you will get the time. Time is equal to T, you will get the 320.6 seconds. ఇక్కడ ఎందుకు 1000 పై డివైడ్ చేశానంటే ఇవన్నీ కిలో జోల్లో ఉన్నాయి. 4.2 కిలో జోల్లో ఉంది, ఇది 0.2 కిలో జోల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కిలో వాట్స్లో నుంచినే రాసుకోవాలి. బట్ ఇచ్చిన హీటరు వాట్లో ఉంది, అందుకనే 1000 పై డివైడ్ చేశాను. యూ విల్ గెట్ ది టైం 320.6 seconds. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఎంత ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేసింది అంటే దట్ ఈస్ హౌ మచ్ హీట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. దట్ ఈస్ పార్షియల్లీ హీట్, కొంత హీట్ ఏమో వాటర్ తీసుకుంది, కొంత హీట్ టీ పాట్ తీసుకుంది. ఈ రెండింటికి స్పెసిఫిక్ హీట్స్ వేరు, మాసెస్ వేరు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద హీట్ గివెన్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ హీటర్, దిస్ ఈస్ ద హీట్ టేకెన్ బై ద వాటర్, ఇట్ ఈస్ ద హీట్ టేకెన్ బై ద పాట్. ఓకే, ఇది 1000 పై డివైడ్ చేసిన దానికి మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ఇచ్చింది ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ పవర్ వాట్లో ఉంది, దాన్ని కిలో వాట్లో రాసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంచెం మనం యూనిట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఇది కిలో జౌల్లో అవుతుంది, ఇది కిలో జౌల్, ఎందుకంటే ఇది కిలో వాట్స్లో ఉంది. కిలో వాట్ అంటే కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్, ఇన్ టైం ఏమో సెకండ్లో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కన్సిల్ అయితే ఇది కిలో జౌల్లో వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడండి, ఇక్కడ మాస్ ఏమో ఎందులో ఉంది, కేజీలో ఉంది. ఈ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏమో కిలో జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్లో ఉంది, ఇంటూ కెల్విన్లో ఉంది. కెల్విన్ క్యాన్సిల్ అయితే కేజీ క్యాన్సిల్ అయితే వచ్చింది కిలో జౌల్లో ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాచ్ అయ్యింది. ఇది కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టైం సెకండ్ కాబట్టి సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇది కిలో జౌల్లో వస్తుంది. 1500 వాట్స్ 1000 బై డివైడ్ చేస్తే కిలో వాట్స్లో మారింది. 1 కిలో వాట్ అంటే కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్. So you will get the time as 320.6 seconds. Understand? Heat given by the water, some part ఏమో వాటర్ తీసుకుంది, some part టీ పాట్ తీసుకుంది. ఇదేమో వాటర్ ఎంత తీసుకున్న హీట్ ఇది, టీ పాట్ ఎంత తీసుకున్న హీట్ ఇది. ఇదేమో ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఇచ్చినటువంటి హీట్. యూనిట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఇలా. For a perfect gas, which of the following is right? We know that ideal gas or perfect gas dH minus VdP. For ideal gas, dH is Cp into dt, VdP. ds is equal to Cp into dt by T minus V by T into dP. PV is RT, implies V by T is R by P. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే S2 minus S1 Cp log T2 by T1 minus R log P2 by P1. R is a gas constant, PV is RT, R బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆన్సర్ ఈజ్ 3 అండ్ ఆన్సర్. రెండు సైడ్లు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ TDS ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డిరైవ్డ్. PV is RT for the perfect gas or ideal gas. Ideal gas అన్న perfect gas అన్న ఒకటే. ఆన్సర్ ఈజ్ 3. దిస్ వెరీ ఫేమస్ TDS రిలేషన్. ఇటువంటిది ఇంకోటి కూడా ఉంది. TDS ఈజ్ ఈక్వల్ టు DU ప్లస్ PdV. ఇది కూడా TDS రిలేషన్. The specific heat of ideal gas depends on the molecular weight. Cp minus Cv is R, that is universal gas constant divided by molecular weight. ఇదేంటిది? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి స్పెసిఫిక్ హీట్స్. Cp ఈజ్ ఈక్వల్ టు R బై గామా మైనస్ 1, Cv ఈజ్ ఈక్వల్ టు Cp ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా బై గామా మైనస్ 1 ఇంటూ R, Cv ఈజ్ R బై గామా మైనస్ 1, వేర్ గామా ఈజ్ ద అడియాబాటిక్ ఇండెక్స్. ఈ R అనేది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఈ రెండు లైన్లు గీసాం కదా, ఇదేమో యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. M అనేది మాలిక్యులర్ వెయిట్. 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి. ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నా పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ అన్నా ఒకటే. మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అన్నమాట. ప్రెషర్ దేంతో కొలుస్తామండి? ప్రెషర్ ఈజ్ మానోమీటర్. ప్రెషర్ ఫర్ ది ఏకి 3 U-tube మానోమీటర్ ఆర్ సింపుల్ మానోమీటర్.
ఆర్ డిఫరెన్షియల్ మానోమీటర్ ఆర్ యూ ట్యూబ్ మానోమీటర్. వెలాసిటీనేమో వెలాసిటీ దేనికి వాడటం? ప్రాంటల్ ట్యూబ్ ఆర్ పిటాట్ ట్యూబ్. ఫ్లో రేట్, డిశ్చార్జ్ ఆర్ ది ఫ్లో రేట్, వెంచురిమీటర్. టెంపరేచర్ ఫర్ ది థర్మోకపుల్ 1. టెంపరేచర్ మెజర్ చేసేది థర్మోకపుల్. ఫ్లో రేట్ అన్న డిశ్చార్జ్ అన్న ఒకటే. మెంట్ ఫర్ ది వెంచురిమీటరు, ఆర్ఫిస్ మీటరు ఇవన్నీ కూడా ఫ్లో రేట్ కోసం. వెలాసిటీ మెజర్ చేయడానికి పిటాట్ ట్యూబ్ కానీ ప్రాంటల్ పిటాట్ ట్యూబ్ కానీ, ఏదైనా ఒక రివర్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, పిటాట్ ట్యూబ్ లుక్స్ లైక్ దిస్, which is used to measure the velocity of the water. Water will rise. ఇటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పిటాట్ ట్యూబ్ అంటారు. ప్రాంటల్ పిటాట్ ట్యూబ్ అంటే టు మెజర్ ది వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వాటన్నిటి కూడా ప్రాంటల్ పిటాట్ ట్యూబ్ వాడతారు. బట్ ఏదైనా వెలాసిటీ మెజర్ చేయడానికి పిటాట్ ట్యూబ్. ప్రెషర్ కోసం మానోమీటర్ కానీ పీజోమీటర్ కానీ మెజర్ వాడాల్సింది ప్రెషర్. బోర్డాన్ గేజ్ కూడా ప్రెషర్ కోసమే. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ జౌల్స్ లా అనేది ఒకటి ఉంది. ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ U ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ T ఓన్లీ. దాన్ని జౌల్స్ లా అంటారు. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 0. అటువంటి ప్రాసెస్నే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటారు. U కాన్స్టెంట్గా ఉంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ 0. For ideal gas, internal energy depends only on the temperature of the gas. That is also called as the Joule's law of ideal gas. Enthalpy kuda. For ideal gas ki both internal energy, enthalpy rendu kuda temperature మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి. Temperature constant గా ఉంటే internal energy constant. So change in internal energy is 0. So answer is 1. In a non-flow reversible process, work done. Q minus Q minus W is delta U. And change in final internal energy minus initial internal energy. ఇవి ఇనిషియల్ అనుకోవచ్చు. 1 అనేది ఫైనల్. బట్ Q is equal to TDS. Therefore, W is equal to Q minus U1 minus U0. అంటే TDS minus change in internal energy, no? W is Q minus U1 minus U0. So it becomes U0 plus అవుతుంది. TDS plus U0 minus, answer is 3. ఎందుకంటే ఈ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదండి. ఇది ఇనీషియల్, ఈ 1 అనేది ఫైనల్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే నాట్ అనేది ఇనీషియల్ తీసుకుంటే 1 విల్ బికమ్ ది ఫైనల్. ఇప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రాయాలి. Q అనేది TDS బికాస్ ఏరియా అండర్ ఎనీ TS కర్వ్ will be the Q. Area under the TS curve is the Q. Answer is 3. 1 అనేది ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, U0 అనేది ఇనీషియల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. Which is a reasonable assumption for a flow through a turbine or a compressor. All the turbines and all the compressors, they are adiabatic devices. 2 is the answer. Q is 0 in any turbine or the rotary compressor, particularly rotary compressor, not the reciprocating. Reciprocating compressor లో heat transfer ఉంటుంది. అంటే రోటరీ కంప్రెసర్ అనగానే సెంట్రిఫ్యూగల్ కానీ యాక్సిల్ ఫ్లో కంప్రెసర్ కానీ వచ్చేస్తుంది దీనికి. ఆన్సర్ ఈస్ 2. All the turbines and compressors are adiabatic devices. Steam turbine is an adiabatic, gas turbine, but there may be some losses practically. Gas turbine blades to some extent are cooled, particularly steam turbine blades
are never cooled. All the steam turbines by default are taken as adiabatic. Adiabatic means no heat transfer. Rotary compressors లో అసలు heat transfers కి time ఉండదు కాబట్టి any compression in an rotary compressor can be taken as adiabatic. Which of the following pertaining to the entropy are correct? Entropy of a system reaches minimum value when it is a state of equilibrium. Actually it is not minimum, it should be given as maximum. A is wrong. Entropy is conserved in all the reversible processes, correct. In any reversible process, entropy is not generated. There is a system, there is a surrounding. వాటి మధ్యలో కొంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అనుకోండి రివర్స్లో, దీనికి డెల్టా ఎస్ నెగిటివ్, దీనికి డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్, బట్ ద సమ్ విల్ బి జీరో. ఎంట్రోపీ ఈజ్ నెవర్ జనరేటెడ్, ఎంట్రోపీ ఈజ్ నాట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద యూనివర్స్ డ్యూరింగ్ ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్. బి ఈజ్ కరెక్ట్. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ లీస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ ఫేస్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఐస్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఐస్ ఉంది, వాటర్ ఉంది, వాటర్ వేపర్ ఉంది, స్టీమ్ ఉంది. ఈ ఐస్లో సాలిడ్ స్టేట్లో ఎంట్రోపీ లీస్ట్, వాటర్లో ఎక్కువ, స్టీమ్లో ఇంకా ఎక్కువ. సో సి ఈజ్ కరెక్ట్. Entropy of a solid solution is not zero at absolute zero at temperature. Yes. For a perfectly crystalline structure, entropy is zero at absolute zero. That is called third law of thermodynamics. For a solid solution, entropy is not zero. The answer is B, C, D. 2 is the correct answer. 2. Answer is 2. A is a wrong statement. Why A is a wrong statement? Entropy of a system reaches maximum value when it is in a state of equilibrium with its surroundings. Answer is B, C, D. The entropy of a universe tends to be maximum. During every actual thermodynamic process, entropy of the universe keep on increasing. Delta S of the universe, thermodynamic universe, is always greater than or equal to 0. Entropy keeps on increasing for the thermodynamic universe in every process. If it is equal, that means reversible process. If it is greater than 0, it means irreversible. This equality sign for the reversible process. Reversible process lo entropy is not generated in the universe. In any reversible process, change in entropy of the universe is always 0. So answer will be B, C and D. For a perfectly crystalline structured material, if entropy of a pure crystalline structured material, it is 0 at absolute 0 temperature, but not for the solid solutions. B, C, D are the correct answers. According to the Clausius statement, heat will never flow from low temperature to the high temperature spontaneously. If you supply the heat, it may flow. Heat cannot transfer from a cooler to the hotter without any external work. If you give the external work, yes, you may make the heat to flow from the low temperature to the high temperature. That is what we do. Refrigerator lonu heat pump lonu man chesedi ade. Heat will be transferred from low to the high by spending some work on the system. So that is called as a very famous statement of the second law of thermodynamics known as the Clausius statement. Clausius statement prakaram heat tanantata tanuga low nunchi high temperature ki flow kaadu. Okada work chesinatlaithe yes, it can be done. That is what we do in any refrigerator or a heat pump. So answer is 3. 3 is the correct answer. So these are the questions that are asked in the thermodynamics. Actually, I can say the questions are a bit tougher than what we expected, because he has asked a slightly in the questions that are in the GATE level also they have asked in this regarding the thermodynamics. My vision with all my experience of thermodynamics, I can say that questions are a bit tougher in the thermodynamics part. Okay, they are above the expected standard for the AEE examination. That is my analysis. So this is how I could analyze the subjects for the applied thermodynamics and
heat transfer I have done. So, this is I am Sekhar, senior faculty for the thermal sciences. Hello students, now I am going to discuss about the solutions of the fluid mechanics paper, fluid mechanics questions that are given in the mechanical paper regarding the assistant executive engineer examination, which was conducted 2 days ago, that is on 22nd January 2023. ఒక 20 క్వశ్చన్స్ దాకా మెకానికల్ పేపర్లో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద వచ్చినాయండి. ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ మోడరేట్లీ టఫ్ క్వశ్చన్స్, నాట్ వెరీ ఈజీ, నాట్ వెరీ టఫ్, దే ఆర్ ఆఫ్ మోడరేట్ స్టాండర్డ్. ఈ సొల్యూషన్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్డర్లోనే ఆర్డర్లో గివెన్ ఇన్ ద పేపర్ లాగానే సెలెక్ట్ చేశాను. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. Look at that, assuming that the temperature of the air is constant and that the air is an ideal gas. Temperature of the air constant ga undi, air is treated as ideal gas, which is also known as the perfect gas. What is a perfect gas? The gas which obeys PV is equal to RT at all pressures and temperatures. That is called ideal gas, also known as perfect gas. The atmospheric pressure variation with altitude. ఏ విధంగా height తో atmospheric pressure మారుతోంది అనే దానికి క్వశ్చన్ అండి ఇది. We know that for a static fluid, we know that hydrostatic law of pressure variation, when a fluid rest లో ఉన్నప్పుడు hydrostatic law of pressure variation ఎలా ఉంటుందంటే dP by dz is equal to minus W, where W is the specific weight, which can also be given as minus rho g. Minus sign only shows that as Z increases, this is the positive direction of the Z. As Z increases, pressure will be decreasing. Z is the vertical direction. So, PV is equal to RT, that is an ideal gas equation. Air is an ideal gas. Okay. Treating air as an ideal gas, atmospheric pressure ఏ విధంగా మారుతోంది, గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి పైకి పోయే కొద్దీ, గాల్లో పైకి పోయే కొద్దీ ఏ విధంగా ప్రెషర్ మారుతుంది అన్నదానికి క్వశ్చన్. సో దేర్ ఫోర్ P by rho is RT, PV is equal to MRT, P by rho is RT, rho is equal to P by RT, where rho is the mass density, R is the gas constant, R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin, P is the pressure. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే అక్కడ dP by dz is equal to minus rho, rho బదులుగా ఇది రాసుకుంటారు, P by RT into G separating the variables, you will get dP by P, P ఈ సైడ్ నా మిగతావన్నీ అటు సైడ్ తీసుకెళ్తా, మైనస్ G by RT into dz. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ని log P between the limits P1 to P2 is equal to G by RT బయట తీస్తే temperature is constant. See that, look at that, treating the temperature is constant, isothermal atmosphere. So G constant to acceleration due to gravity, R is a gas constant, anyway constant, temperature is also treated as constant. If you take it out and if you integrate the limits, because you have written P1 here, now you can remove the minus and interchange the limits, it becomes Z1 Z2. Okay, so from this we can say that ln P2 by P1 is equal to G by RT into Z1 minus Z2. ln means natural logarithm, it has a base E. From this equation we can say that the pressure variation is exponential. Pressure decreases, that is pressure P decreases exponentially. From this equation we can say exponentially with the elevation, exponentially with height, height measured from the ground, height is measured from the ground, this you can take this as the ground level. Pressure keeps on decreasing exponentially with height or exponentially with Z. From this equation we can say answer is 1.
Pressure drops exponentially with height. The second question, which of the following statements are true? A streak line is a curve connecting all the points in the flow along which a fluid particle moves in time. In fact, this is a wrong definition for the streak line, it is a definition for the path line. So, this if this is the definition given for the path line, so A is wrong statement. Two streamlines can never cross each other, correct. What is a streamline? Streamline is an imaginary curve drawn in the flow regime in such a way that the tangent drawn to the streamline, at any particular point will indicate the direction of the velocity vector at that point. If this is the streamline, if you consider a point on the streamline and draw a tangent to the streamline, the direction of the tangent will indicate the direction of the velocity of the fluid particle at that point. So, B is the correct statement. For steady flow, path line, streamline and streak lines all are identical. C is also correct, B is correct, C is also correct. The separation between two streamlines is proportional to the velocity, wrong, there is a wrong statement. Path line and streak line originating from a point in flow can never intersect elsewhere in the flow. No, they may intersect. So, E is also a wrong statement, answer is B and C. This is the correct answer. Only correct statements are B and C. Path line and streak line originating from a point in flow can never intersect elsewhere in the flow. They may intersect as such. So, whereas the first statement is also wrong because that is a definition for the path line. Answers are B and C. 3 is the correct answer. The range of specific speed of a Kaplan turbine is 600 to the 1000. First one is the answer. Whereas the specific speed answer is value is lowest for the Pelton wheel, somewhere between 8 to 25 or 30. For a multiple jet it is more, for a single jet it is lesser. Lowest for the Pelton wheel somewhere in the order of 8 to 25 or 30, and highest for the Kaplan turbine maybe from 600 to the 1000. NS specific speed formula is n root p by h to the power of 5 by 4. Highest for the specific Kaplan turbine. Specific speed indicates the size of the runner of a turbine, indirectly indicates the size of the runner of the turbine or size of the hydraulic turbine runner. 5 question answer is first one, Kaplan turbine. Francis turbine is in between, somewhere around 250, 300 also it may have the Francis turbine. A Bourdon gauge can be used to measure the pressure. Bourdon gauge is a mechanical gauge. It looks like this as such. When this particular point there is a lever, and a gearing here, there is a pointer here. So, if this point is connected to the pressure where the fluid pressure is to be measured, this will deflect. It is a mechanical gauge. Bourdon gauge is a mechanical gauge which works on the principle of the strain. When the fluid is pressure is exerted on the one end of the Bourdon gauge, this will deflect, this will undergo the strain. So, that strain could be recorded here to measure the pressure of the fluid. If there is more fluid pressure, it will undergo more deformation. So, the gauge, the needle also will deflect more, indicating higher pressure. Bourdon gauge is a mechanical gauge meant for measuring the pressure. Most appropriate turbine to extract energy from water flow when the pressure head, volume flow rate and total power output are high. See that in that main clue is volume flow rate. When Q is high, when Q is very high, high discharge and low head turbines and high specific speed turbines or power output is also high, answer will be Kaplan turbine. Answer is Kaplan. When Q is high and low head and the total power output required are more, the required turbine to be used is Kaplan turbine. Because Kaplan turbine runner is very big, it can handle large discharges, high flow rates, high volume rates or high discharges it can handle. For a two-dimensional flow, the vorticity is 0. Vorticity for the irrotational flow is 0. Vorticity
it can be indicated as dou v by dou x minus dou u by dou y for two-dimensional flow. For 2D flow, vorticity, this is 0, vorticity is 0 for irrotational flows. In fact, it is exactly double the rotation component of the fluid about the z axis. It is exactly, vorticity is double the rotation component of the fluid about the z axis in two-dimensional flows. If this is x and this is y, this is vorticity is double the rotation rate or the rotation component of the fluid about the z axis. Omega z is half of this. This is the rotation component, half of this is the rotation component about the z axis. For the irrotational flows, vorticity is 0. Answer is 4. Here we may assume that the flows as irrotational. The discharge in meter cube per second for laminar flow. When the flow is laminar, the velocity distribution is parabolic. The velocity distribution is parabolic. U is a function of r, which is a parabolic distribution at a given cross section. Also we can say that V mean velocity, average velocity is exactly half of the maximum velocity which you see at the center line. You may see that the maximum velocity will be observed at the center line or the axis. So he has given that maximum velocity. So average velocity will be half of the 1.5, that will be 0.75 meters per second. Discharge is equal to discharge or the volume flow rate. Discharge, which can also be known as flow rate, which can be given as pi by 4 d square into V mean or the average velocity. So therefore discharge is equal to Q is equal to pi by 4 into what is the diameter he has given, diameter of 0.04, 0.04 whole square into average velocity will be 0.75 meter cube per second, discharge in meter cube per second. Answer will be 3 pi by 10,000. Answer will be 3 pi by 10,000. Second one is the answer. Okay. The maximum velocity will be seen at the axis, which is exactly double the average velocity for the entire cross section. It is a axisymmetric parabolic velocity distribution. Axisymmetric parabolic velocity distribution, you may say, if the flow is laminar, that is when the Reynolds number is less than 2000, when the flow is laminar through the pipe. Next question, the resultant upward pressure of the fluid on an immersed body due to its tendency to uplift the submerged body is called force of buoyancy. Whenever a body is submerged or floating inside a body, anyway, there is an upthrust, that is trying to push the body upwards. There is an upthrust which is trying to push the body upwards, known as force of buoyancy. Because of the force of buoyancy, there is an upthrust, there is an upward force acting on that completely submerged body or maybe on this floating body. This force of buoyancy will be acting on a floating body also. How a ship is able to float on the surface of a water, why it is not sinking? Because the force of buoyancy is balancing the weight of the ship, and the force of buoyancy is equal to the weight of the liquid displaced by the body according to the Archimedes principle. Archimedes principle ప్రకారం ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ బయోయన్సీ అనేది ఎంతైతే లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్ అవుతుందో బాడీ వల్ల,
వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్డ్, ఎంతైతే లిక్విడ్ డిస్ప్లేస్ అయిందో బాడీ వల్ల అంత ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద పాయింట్ వేర్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ బయాన్సీ యాక్ట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ. ఓకే, ఆన్సర్ విల్ బి నెంబర్ 1. A floating body can attain stable equilibrium. Actually, the conditions of equilibrium will be different for the submerged body and for the floating body. Whenever there is a floating body like this, whenever there is a floating body like this, when it is given a slight angular displacement rightwards or leftwards, the center of buoyancy location will slightly change towards right, but that new line of action of the center of buoyancy, supposing if the body is given a slight angular displacement rightwards, the new force of buoyancy action line will join at the center line axis of the body at the location called metacenter. Metacenter is the point of location of the line of intersection of the new force of buoyancy at the center line axis of the body. ప్రతి బాడీకి ఒక సెంటర్ లైన్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే బాడీకి స్లైట్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చామో రైట్కి కానీ లెఫ్ట్కి కానీ, ద సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ లొకేషన్ కూడా మారుతుంది. సపోజింగ్ ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డిస్ప్లేసింగ్ మోర్ లిక్విడ్ ఆన్ ది రైట్ సైడ్, సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ లొకేషన్ కూడా రైట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ ఇక్కడ ఉంటే, ఇక్కడ రైట్ టిల్టింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత న్యూ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ లొకేషన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఆ న్యూ సెంటర్ ఆఫ్ బయాన్సీ గుండా యాక్ట్ చేసే లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ ది సెంటర్ లైన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ పాయింట్ M కాల్డ్ మెటా సెంటర్. ఈ మెటా సెంటర్ కనుక సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కంటే కూడా పైన ఉన్నట్లయితే ద బాడీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ద బాడీ కుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్ బ్యాక్. ద బాడీ ఈజ్ సెడ్ టు బి stable equilibrium because of the restoring couple. Stable equilibrium if meta center is above the center of gravity. Answer is 1. అంటే ద రిలేటివ్ లొకేషన్స్ మెటా సెంటరు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి వెదర్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా, అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా, న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుందా అనేది డిసైడ్ చేస్తాం దేనికి, ఫ్లోటింగ్ బాడీకి. ఓకే, ఇఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కనుక మెటా సెంటర్ కంటే కూడా కింద ఉన్నట్లయితే ఆ ఫ్లోటింగ్ బాడీకి కొద్దిగా యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక రీస్టోరింగ్ కపుల్ ఏర్పడి బాడీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. వెనక్కి రావటం, బాడీ ఏదైనా యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. దాన్నే స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. దాని కండిషన్ ఏంటంటే M షుడ్ బి అబౌవ్ G. ఒకవేళ కనుక G కనుక M కంటే పైన ఉన్నట్లయితే దాని మీద అన్బ్యాలెన్సింగ్ కపుల్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా బాడీ టిల్ట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. దాన్నే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. ఇది స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇచ్చాడు కాబట్టి M షుడ్ బి అబౌవ్ G. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. In laminar flow through a round tube, the discharge varies. Q is equal to pi by 4 d square into V average. This is the discharge formula. Head loss due to friction is 32 mu VL by W d square. This is the formula for the Huygens-Poiseuille equation meant for the laminar flow to calculate the head loss due to friction. That could be written as 128 mu QL by pi W d to the power of 4. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం డిశ్చార్జ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది విస్కాసిటీ. The discharge varies inversely as the viscosity. Third option is the correct answer. This equation a Huygens-Poiseuille equation అని కూడా అంటారు. meant for calculating head loss due to friction for laminar flow through pipes when the Reynolds number is less than 2000. Reynolds number value 2000 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే దాన్ని లామినార్ ఫ్లో ట్యూబ్ పైప్ అంటారు. అటువంటి సందర్భాల్లో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ మెంట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. ఇది ఎలా వచ్చింది ఈక్వేషను? ఫ్రమ్ దిస్ ఈ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఉంది కదండి, దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ. దాన్ని Q డివైడెడ్ బై పై బై 4 d స్క్వేర్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. Q ఈజ్ L ఈజ్ కాన్స్టెంట్, Q ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద viscosity of the fluid. In a horizontal pipe of diameter d mm and length L meter carrying oil whose friction factor is F.
If acceleration due to gravity is g, then what is the head loss due to friction? It is a very famous equation called as the Darcy-Weisbach equation. Head loss due to friction is given by FLV square by 2GD. This is only famously known as Darcy-Weisbach equation. Actually ఈ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేసేటప్పుడు టర్బులెంట్ ఫ్లో అని ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం, బికాజ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ వచ్చింది కదండి. ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ. దట్ ఈస్ అ యూజువల్ అజంప్షన్ గివెన్ ఇన్ టర్బులెంట్ ఫ్లో. టర్బులెంట్ ఫ్లోకి డెరైవ్ చేసినప్పటికీ ఈ డార్సీ-వెస్బాచ్ ఈక్వేషన్ని, ఇదే ఆ డార్సీ-వెస్బాచ్ ఈక్వేషన్ని మనం లామినార్ ఫ్లో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. డార్సీ-వెస్బాచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్, can be written both for turbulent flows and as well as for the laminar flows, whereas Hagen-Poiseuille equation can be written only for the laminar flow. Answer number 1, FLV square by 2GD, head loss due to friction, where F is called Darcy's friction factor, dimensionless factor, which is called as the Darcy's friction factor, which you see in the Moody's diagram also. This F, dimensionless factor. Select the correct dimensions for the surface tension. Surface tension sigma ki units Newton per meter, force per unit length. So correct matching మనకి ఎక్కడ వస్తుంది, 1 తో వస్తుంది. Joule is equal to Newton meter. Joule by meter square అంటే Newton per meter. Joule is the Newton meter. So answer is 1. Surface tension units are Newton per meter. Stream function along a streamline is constant. Stream function psi is a scalar function of space and time, which is defined as such that dou psi by dou x is equal to v, dou psi by dou y is equal to minus u. ఈ stream function value అనేది along the streamline constant గా ఉంటుంది. Answer is 2. 2 is the answer. Because streamline ki చూసినట్లయితే, streamline is an imaginary line drawn in the flow regime in such a way that the tangent drawn to it at any point will indicate the direction of the velocity vector. ఆ velocity vector కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి vertical component v and horizontal component is u. So tan theta is dy by dx is v by u. This is the equation of the streamline. v dx minus u dy is equal to 0. This is the equation of the streamline which is satisfied by the stream function. For streamline, along the streamline, stream function value is constant. This is the vertical component v, horizontal component is u. Tan theta is dy by dx, the slope of the streamline, which is given by v by u. An incompressible fluid flow over a flat plate with zero pressure gradient. There is a flat plate. Okay, the hydrodynamic boundary layer grows over the flat plate. At any x, delta is the boundary layer thickness, which is given by 5x by root of Rex, where v infinity is the free stream velocity. ఇది లీడింగ్ ఎడ్జ్ నుంచి at a distance of x, the HBL thickness is given by 5x by root of Rex. What is that Rex? Local Reynolds number at that x, v infinity into x rho by mu or v infinity into x by nu. ఈ ఫార్ములానే బ్లాషియస్ సొల్యూషన్ అని కూడా అంటారు. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫేమస్లీ నోన్ యాజ్ బ్లాషియస్ సొల్యూషన్. ఈ ఫార్ములాలోంచి మనకి ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్ దగ్గర మనకు బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్, వాట్ ఈస్ ద డెల్టా కాల్డ్, బౌండరీ హెచ్బిఎల్ థిక్నెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. హెచ్బిఎల్ థిక్నెస్ అట్ ఎనీ ఎక్స్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అలోన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై, అంటే దీన్ని కనుక 4 రెట్లు కనుక పెంచినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెల్టా ఫార్ములా రాసినట్లయితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి
రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఈఎక్స్ అంటే వి ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఎక్స్ బై న్యూ. ఈ వి ఇన్ఫినిటీని కనుక 4 రెట్లు పెంచినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 2 అవుతుంది. అంటే డెల్టా ఏమవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా ఒక లొకేషన్ దగ్గర 1 mm ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాని యొక్క డెల్టా వాల్యూ ఏమవుతుంది, సగం అవుతుంది. కాబట్టి 1లో సగం 0.5. ఆన్సర్ ఈస్ 1. వి ఇన్ఫినిటీని 4 రెట్లు పెంచాడు ఫ్రీ స్ట్రీమ్. ది వి ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫ్రీ స్ట్రీమ్ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ అలోన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 4. అంటే దీని కనుక 4 రెట్లు పెంచినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 2 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెల్టా సగమైనట్లు. ఇనీషియల్గా డెల్టా ఎంత ఉంది, 1 mm ఉంది. 1 mmలో సగం అంటే 0.5 mm అనమాట. ఇది వి ఇన్ఫినిటీ పెరిగే కొద్దీ డెల్టా వాల్యూ తగ్గుతుంది. ఇది పెరిగితే కొత్తగా వచ్చిన బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఈ వెలాసిటీ దగ్గర, ఇది పెంచాం అనుకోండి, నౌ ది బౌండరీ లేయర్ థిక్నెస్ విల్ హ్యాపెన్, బౌండరీ లేయర్ విల్ ఫార్మ్ లైక్ దిస్. ఆన్సర్ ఈస్ 0.5 mm. For any arbitrary floating body in a liquid, the line of action of the force of buoyancy acts to the centroid of the displaced volume of fluid. Correct ga iవ్వలేదు వాడు స్టేట్మెంట్. Centroid of the displaced volume of the fluid or liquid. Center of buoyancy is the point through which the force of buoyancy acts. Force of buoyancy always acts upwards, which is trying to push the body upwards. That point of application of the force of buoyancy is called as the center of buoyancy. ఈ center of buoyancy ఎక్కడ ఉంటుందంటే, center of buoyancy lies at the centroid of the volume of the liquid displaced by the body. Centroid of the volume of the liquid or fluid displaced by the body, అక్కడ మనకి ఈ center of buoyancy ఉంటుంది. Answer will be 2. The line of action of the acts through centroid of the displaced volume. Whereas the weight of the body act చేస్తుంటుంది, weight of the body always acts at the center of gravity. Weight will always acts downwards, force of buoyancy always acts upwards. For a floating body, that weight will exactly balance the force of buoyancy. That is why the body will be floating in a stable equilibrium. That is called principle of flotation. The region between the separation of the streamline and the boundary surface of a solid body. ఒక సిలిండ్రికల్ బాడీని ఒక ఫ్లూయిడ్లో హై వెలాసిటీ ఫ్లూయిడ్లో కనుక ప్లేస్ చేసినట్లయితే ఫ్లూయిడ్ స్టేషనరీగా ఉండి బాడీ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నా, లేదా బాడీ స్టేషనరీగా ఉండి ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతున్నా, ఏదైనా కరెక్టే. సో ద స్ట్రీమ్ లైన్స్ విల్ ఫార్మ్ లైక్ దిస్, and somewhere on the back side of the body there will be a flow separation and reversal of the flows will happen. So this is the region is called as the wake region antarante. Wake region is the location where there is a recirculation of the fluid, there is a recirculation associated with the turbulence. So this is the location known as, which is on the back side of the body, that region where the boundary layer will get separated, and as well as streamlines we see, separation of streamline and boundary surface, and there is a reversal of the flows would happen. This region is called as the wake region. ఇప్పుడు ఒక బ్లఫ్డ్ బాడీ ఉంది, there is a bluffed body, ఫ్లో ఇలా వస్తుంది, ఫ్లో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లఫ్డ్ బాడీలో వేక్ రీజియన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ఏ ఫ్లో అక్రాస్ ఏ సిలిండ్రికల్ బాడీ. దిస్ రీజియన్ ఏ విధంగా అయితే చూడండి, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ రివర్సల్ ఆఫ్ ది ఫ్లోస్ జరుగుతుంది, ఫ్లో సెపరేట్ అయిపోయి ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ ఈ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఆపోజిట్గా సర్క్యులేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి, అండ్ ఫ్లో సెపరేట్ అయింది కూడా. దేర్ ఈజ్ ఏ సెపరేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ లైన్స్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ with the turbulence involved inside that. A streamline and equipotential line and the flow field are perpendicular. They cut orthogonally. Streamline and equipotential line cut orthogonally.
because dy by dx of equipotential line and dy by dx of constant stream function line or the streamline, if we see, that will be -1. The product of the slopes of the equipotential line and constant stream function lines is -1. They cut orthogonally, they are perpendicular to each other everywhere in the flow field except at the stagnation points. Phi for the equipotential line, psi for the constant stream function line. Constant stream function line is nothing but a streamline. Which among the following is a wrong assumption to derive the Bernoulli's equation? Bernoulli's equation, P by W plus V square by 2Z plus Z is equal to constant. In deriving this equation, the assumptions are flow is incompressible, flow is steady, flow is irrotational, but the wrong which is wrong and viscous flow. Answer is 3. Answer is third assumption. Bernoulli's equation is derived assuming the flow as irrotational flow or potential flow or the inviscid flow where the viscosity of the fluid is 0. Bernoulli's equation derive చేసుకునేటప్పుడు we always assume that particularly Bernoulli's equation is an integrated dP by is an integrated form of the VdV plus GdZ is equal to 0. This is a Euler's equation of motion. Euler's. By integrating the Euler's equation, we got the Bernoulli's equation. So while writing this Euler's equation and Bernoulli's equation, we assume that viscosity of the fluid is 0 or the flow is irrotational. Flow is irrotational or inviscid flow అని assumption తీసుకుని Euler's equation derive చేస్తాం. By integrating that Euler's equation, we get the Bernoulli's equation. Flow is steady, flow is incompressible. Incompressible means the density of the fluid is constant, and irrotational flow or inviscid flow where the potential velocity potential function exists for the irrotational flows. Cavitation in a hydropropeller or any hydraulic device is mainly caused by cavitation is a phenomenon pertaining to the vapor pressure of the fluid. ఎప్పుడైనా ఫ్లూయిడ్ ఏదైనా డివైస్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు, హైడ్రాలిక్ డివైస్లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా లొకేషన్ దగ్గర కనుక ప్రెషర్, లోకల్ ప్రెషరు ఫ్లూయిడ్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ కంటే కూడా తక్కువైనా లేదా దానికి ఈక్వల్గా వాల్యూ వచ్చినా ఇమీడియట్లీ దట్ లిక్విడ్ బిగిన్స్ టు బాయిల్ ఫార్మింగ్ ఏ వేపర్ పాకెట్స్. ఏదైనా హైడ్రాలిక్ డివైస్లో ఏదైనా లొకేషన్ దగ్గర ఇఫ్ ద లోకల్ ప్రెషర్ is almost nearer to the vapor pressure of the liquid corresponding to its saturation temperature, immediately a liquid boil out మొదలవుతుంది. Liquid boil అవడం వల్ల vapor pockets generate అయ్యి, those vapor pockets when they carried into the high pressure zone అక్కడ కొలాప్స్ అవుతాయి. అక్కడ కొలాప్స్ అవడం వల్ల సరౌండింగ్ లిక్విడ్ immediately rushes to that point, creating pressure pulsations and very violent pressure pulsations and pressure variations valla the surrounding solid surface may get damaged. That is called as a pitting erosion antaru. Aa phenomenon cavitation antaru. So cavitation is very much connected to the look at this low pressure region formed due to the relative motion of the fluid and the propeller blades. అది మనకి పంప్స్లో వస్తుంది, టర్బైన్స్లో కూడా వస్తుంది. రియాక్షన్ టర్బైన్స్లో మాత్రమే వస్తుంది. ఇంపల్స్ టర్బైన్లో ఎటువంటి క్యావిటేషన్ ఫినామినన్ ఉండదు. వచ్చినా క్యావిటేషన్ రియాక్షన్ టర్బైన్స్లోనే వస్తుంది. అట్ ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ది రన్నర్ దగ్గర వస్తుంది. అసలు క్యావిటేషన్ రావడానికి కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఏంటి అంటే ప్రెషర్ బాగా తగ్గిపోవడం, ఏదైనా లొకేషన్ దగ్గర వేపర్ ప్రెషర్కి దగ్గరగా రావడం అన్నమాట. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ 3. ఓకే, పంప్స్లో క్లియర్గా అది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అట్ ది ఐ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్. Pressure nearing the vapor pressure of the liquid, local pressure nearing the vapor pressure of the liquid. So immediately cavitation may arise. Working principle of the hydraulic lift is based on the Pascal's law of hydrostatic pressure. The pressure at a point is the pressure exerted at a point is transmitted uniformly in all the directions. Very simple principle this is. Pascal's law.
by exerting a small force, by supposing a car is there, you want to lift the car. By exerting a relatively small force, a huge weight, maybe around 1000 kg weight of the car can be lifted by exerting a small force P as compared to the 1000 kg. So ఇక్కడ మనం pressure exert చేసింది immediate గా transmitted in all the directions. ఇక్కడ force వల్ల this car could be lifted up. When you exert a force P, the car could be lifted. Hydraulic lift is based on the Pascal's law. What is the Pascal's law? The pressure exerted at a point is transmitted uniformly in all the directions. So these are the questions asked in the fluid mechanics. Questions are relatively quite easier, or I can say standard is below moderate to moderate level, except one or two questions. Most of the questions are moderately easier. So okay, wish you all the best. This is Sekhar. Bye. Hello students, this is Sekhar. I am going to discuss about the solutions for the applied thermodynamics questions now. There are about 11 questions are being asked in this applied thermodynamics, which is a combination of power plant, IC engines. Power plant means steam turbine power plant and gas turbine power plant, and as well as the Rankine cycle, etc., including the refrigeration air conditioning also. So all this I am putting under applied thermodynamics topic. 11 క్వశ్చన్ల వరకు అడిగి వచ్చినాయి. అందులో ఎక్కువగా పవర్ ప్లాంట్లో ఎక్కువ వచ్చినాయి. రిఫ్రిజిరేషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో 3-4 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. The questions were asked like this. Comparing the case of intercooling with no intercooling, the heat supplied in Brayton cycle. Brayton cycle అడగానే ఫస్ట్ మనకి గుర్తు రావాల్సింది గ్యాస్ టర్బైన్ పవర్ ప్లాంట్. Brayton cycle మనకు ఫస్ట్ సైకిల్ అడగానే మనకి ఇమీడియట్లీ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డ్రా. దిస్ ఈస్ ది Brayton cycle 1, 2, 3, 4 వితౌట్ ఇంటర్కూలింగ్. నో ఇంటర్కూలింగ్ ఈ Brayton cycle, నో ఇంటర్కూలింగ్, సింపుల్ Brayton cycle. విత్ ఇంటర్కూలింగ్ కనుక Brayton cycle చూసినట్లయితే అసలు ఇంటర్కూలింగ్ అనేది ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఫర్ ది కంప్రెసర్. The main objective of providing the intercooling is to reduce the compressor work. ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్కూలింగ్లో చూసినట్లయితే కంప్రెషన్ in the LPC, intercooling, again so compression in the HPC, and again heat supplied in the combustion chamber. వాడు ఏమంటున్నాడంటే కంబషన్ ఛాంబర్లో మనం ఏదైతే సప్లై చేసామో హీట్ సప్లై, ఇది కంబషన్ ఛాంబర్లో ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటాడు. సింపుల్ సైకిల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా, లేదా సైకిల్ విత్ ఇంటర్కూలింగ్లో సింపుల్ సైకిల్లో ఎక్కువ ఉంటుందా హీట్ సప్లైడ్, సైకిల్ విత్ ఇంటర్కూలింగ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కనుక సింగిల్ స్టేజ్ కంప్రెషన్ ఉన్నట్లయితే ఎలా ఉంటుంది, అదే కనుక మనం ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్తాం. అంటే దట్ మీన్స్ we are supplying more heat when the intercooling is provided. When the intercooling is provided, we are supplying more heat in the combustion chamber as compared to the case where there is no intercooling. Intercooling లేనప్పుడు కంటే కూడా ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనకి సప్లై చేసినటువంటి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కారణం అంటే ఈ స్టేట్ 4 ఉంది కదా, ఈ స్టేట్ 4 అనేది ఇంటర్కూలింగ్ లేనప్పుడు కంటే కూడా ఈ స్టేట్ 4 అనేది కిందకు ఉంటుంది. ది స్టేట్ 4 విచ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 1, 2' అనేది ఇది డైరెక్ట్గా ఇంటర్కూలింగ్ లేనటువంటి సైకిల్. ఇలా ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు చూస్తే 1, 2, 3, 4 ఈ స్టేట్ 4 అనేది T2' టెంపరేచర్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి 4 నుంచి ఈ పీక్ టెంపరేచర్కి సప్లై చేయాల్సినటువంటి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అంటే ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు విత్ 2 స్టేజ్ కంప్రెషన్లో ఐడియల్ ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు కంప్రెసర్ ఎగ్జిట్ నుంచి వచ్చినటువంటి టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేయనటువంటి కేస్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అందుచేత మనం ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంటుంది ఎప్పుడు ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇన్ ద కంబషన్ ఛాంబర్.
సో దట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్, ఎందుకంటే ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడల్లా మనం రీజనరేషన్ అనేది కూడా కపుల్ చేస్తాం. అందుచేత దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డ్రాబ్యాక్. హీట్ సప్లై చేసి చాలామందికి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే హీట్ సప్లై పెరిగినట్లయితే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంది కదా అని. నో, ఇట్ వోంట్ బి, బికాస్ ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనకి రెమెడీ ఉంది, ఒక రెమెడీ రీజనరేషన్ ఇక్కడ కపుల్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ టెంపరేచర్ని మనం అగైన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచించినట్లయితే కంపేరింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్కూలింగ్ with no heater cooling, the heat supplied in simple Brayton cycle is lower. సింపుల్ బ్రేటాన్ సైకిల్లో ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు కంటే కూడా తక్కువ హీట్ సప్లై చేస్తాం. అదే ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు సైకిల్ ఎలా వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఎల్పిసి, ఇంటర్కూలింగ్ అండ్ అగైన్ కంప్రెషన్. సో ఈ స్టేట్ పాయింట్ 2 కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మన కంబషన్ ఛాంబర్లో ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ లోవర్. లోవర్ ఇన్ వాట్ కేస్? Lower in simple Brayton cycle without intercooling. ఇంటర్కూలింగ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ 4. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ కన్సిడరింగ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ స్టేజ్ యాక్సియల్ టర్బైన్. ఇక్కడ సింగిల్ స్టేజ్ యాక్సియల్ ఫ్లో టర్బైన్ అనగానే ఇమ్మీడియట్గా మన మైండ్లో స్ట్రైక్ కావాల్సింది డిలావెల్ స్టీమ్ టర్బైన్. ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ స్టేజ్, సింగిల్ వీల్, ప్యూర్ ఇంపల్స్ టర్బైన్. It is a pure impulse turbine. Single stage axial flow turbine, assuming no frictional and heat losses, that the radial flow is negligible. Across rotor, relative stagnation enthalpy is constant. Okay. A కి 2 అండి. రోటార్ లోపల డిలావెల్ టర్బైన్లో ఇది యూ అయినట్లయితే ఏ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అయితే ఎంటర్ అవుతుందో అదే రిలేటివ్ వెలాసిటీతో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ నో ప్రెషర్ డ్రాప్, నో ఎంథాల్పీ డ్రాప్, నో రిలేటివ్ వెలాసిటీ, నో pressure is constant, enthalpy is also a constant. No pressure drop, no enthalpy drop, relative velocity remains constant. Therefore, relative stagnation enthalpy is constant. A ki 2. Across the stator అనగానే immediate గుర్తురావాల్సింది nozzle లో h plus v square by 2 is constant. Therefore, stagnation enthalpy is constant. Across stator, stagnation enthalpy is constant. B ki 1 అండి. Answer is B ki 1. C matched to none. In fact, stage లోపల definitely stage means the combination of the stator and the rotor is called as a stage. In any steam turbine, stage means the combination of the stator and the rotor. ఇక్కడ stator అన్న వర్డ్ ఇక్కడ నాజిల్ అనే కాంటెక్స్ట్లో కూడా వాడచ్చు. ఇది స్టేటర్ అయితే, స్టేటర్ అంటే నాజిల్ అయితే, ఇది రోటార్ లోపల రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. VR1 is equal to VR2 నెగ్లెక్టింగ్ ఫ్రిక్షన్, వాడు ఇచ్చాడు అస్యూమింగ్ నో ఫ్రిక్షన్. VR1 is equal to VR2, ప్రెషర్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, నో ఎంథాల్పీ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి రిలేటివ్ స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ is constant in the rotor, whereas in the stator స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ is constant. ఇక్కడ స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ అంటే H0. ఇక్కడ స్టేటర్ అన్న కాంటెక్స్ట్ మనం నాజిల్కి ఈక్వలెంట్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్టేజ్ అంటే స్టేటర్ ప్లస్ రోటర్, దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యాచ్ టు నన్ హియర్. స్టేజ్ లోపల స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది, ఎంథాల్పీ కూడా విల్ నాట్ బి కాన్స్టెంట్, ఎంథాల్పీ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి స్టేజ్కి అక్రాస్ ఏ స్టేజ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ మ్యాచ్. స్టేజ్ మీన్స్ a combination of the stator and the rotor put together is called as a one stage of the steam turbine. అసలు ప్యూర్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఉన్న ఎంథాల్పీ డ్రాప్ అంతా కూడా ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే నాజిల్లో కానీ స్టేటర్లో కానీ ఈ ఎంథాల్పీ తగ్గుతూ ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, వెలాసిటీ పెరుగుతుంటుంది, బట్ ద సమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సమ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ. H0 అంటే స్టాగ్నేషన్ ఎంథాల్పీ, అది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఎంథాల్పీ డిక్రీజెస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంటుంది. మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది నాజిల్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెలాసిటీ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది డిక్రీజ్ ఆఫ్ ది ఎంథాల్పీ, బట్ ద సమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద స్టేటర్. ఇది ప్యూర్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ కాబట్టి
ఎంథాల్పీ మారదు, రిలేటివ్ వెలాసిటీ కూడా మారదు, ఫ్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి ప్రెషర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దిస్ టర్బైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది de Laval's steam turbine for which the degree of reaction is 0. ఇక్కడ de Laval's pure impulse steam turbine కి degree of reaction 0. Answer is 4. In a Brayton cycle for a power plant, choose the option that arranges the following processes in the Brayton cycle. If you just look at this gas turbine power plant లో ఇది compression, constant pressure heat addition, ఇది expansion, ఇది కంప్రెషన్, ఇది రెండు ఐసోఎంట్రోపిక్, ఇదేమో హీట్ రిజెక్షన్, ఇది హీట్ సప్లై, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ హీట్ సప్లై. సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. సీక్వెన్స్ చూస్తే ఐసోఎంట్రోపిక్ కంప్రెషన్, BA ఐసోబారిక్ హీట్ ఎడిషన్, DC D ఈజ్ ద ఐసోఎంట్రోపిక్ ఎక్స్పాన్షన్, C ఈజ్ ద ఐసోబారిక్ హీట్ రిజెక్షన్. ఈ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లైన్స్, ఈ రెండు కూడా ఐసోఎంట్రోపిక్ లైన్స్. ఆన్సర్ ఈస్ BADC 2. It is an ideal Brayton cycle, also known as Joule cycle, meant for the simple gas turbine power plant. Answer is BADC, the compression, constant pressure heat addition, isoentropic expansion and constant pressure heat rejection. A stator in a turbine cannot alter the static pressure. It will alter. Stator lo pressure taggutundandi, static pressure definitely taggutundi. So 1 is not the answer. Stator is otherwise known as the stage. No, stage means stator plus rotor is called as a stage. 2 kuda wrong. Redirects and accelerates the flow. Yes. In a stator, which is also called as a nozzle, we may say fluid accelerates. Why the fluid accelerates? Because e direction lo enthalpy decreases, static enthalpy decreases, but the kinetic energy increases. Accelerate, flow gets accelerated. Steam will be coming out with a huge velocity in the de Laval nozzle or in the nozzle of a Parsons turbine also. The nozzle or the stator, the main purpose is to decrease the enthalpy or the pressure and to increase the kinetic energy or the velocity. Velocity perigi enthalpy తగ్గటమే మెయిన్ ముఖ్యోద్దేశం స్టేటర్. విత్ హై వెలాసిటీతో వచ్చిన ఏదైతే స్టీమ్ వచ్చిందో అది మూవింగ్ బ్లేడ్స్ మీదకి ఇంపింజ్ అయ్యి ఇట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ ద వర్క్, పెర్ఫార్మ్ ద వర్క్. Adds energy, it will not add the energy because in any stator Q is 0, work done is also 0. It is an adiabatic device. Stator or the nozzle is an adiabatic device where the Q is 0 and work is also 0. So 4 is also wrong answer. Only answer available is 3. 3 is the answer. The coefficient of performance of a refrigerator working as a heat pump. Remember, COP of the heat pump is equal to COP of the refrigerator Carnot heat pump. Actually, ee question lone problem, there is a slight error is there. The relation is strictly valid only for the reversible machine. Only if it is given as a Carnot heat pump and Carnot refrigerator, answer will be correct. So answer is 2 we can take, but he did not mention in the question. Actually question lone setting lone oka chinna error undi. ఇటువంటి క్వశ్చన్ సెట్ చేసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా సెట్ చేయాలి. అన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ హీట్ పంప్కి ఇది వ్యాలిడ్ కాదు. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ది రివర్సిబుల్ ఆర్ కార్నాట్ మెషిన్స్కి మాత్రమే ఇటువంటి క్వశ్చన్ వ్యాలిడ్. బట్ ఎనీహౌ వీ కెన్ టేక్ ఇట్, వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ద క్వశ్చన్ దేర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2. COP ఆఫ్ ది కార్నాట్ హీట్ పంప్కి ఫార్ములా ఇదండి, TH by TH minus TL. TH is the high temperature, TL is the COP of the Carnot refrigerator. గనక చూసినట్లయితే it is TL by TH minus TL. దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములాలు అనేవి ఒక కార్నాట్ మెషిన్స్కి మాత్రమే వ్యాలిడ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ద మెషిన్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఈ ఫార్ములాలు వ్యాలిడ్ కాదు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా కూడా వ్యాలిడ్ కాదు. సో క్వశ్చన్లోనే ఒక రకమైన ఎర్రర్ ఉందని చెప్పచ్చు మనకు క్లియర్గా, ఎందుకంటే వాడు కార్నాట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ మనం వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ది కార్నాట్ మెషిన్స్. సో టేక్ ద ఆన్సర్ as 2. Look at the formula given for the Carnot heat pump and for the Carnot refrigerator. COP formula. The thermodynamic difference between a Rankine cycle with working with saturated steam and Carnot cycle. రెండు సైకిల్ని కనుక
మనకి టీఎస్ ప్లేన్ మీద డ్రా చేసినట్లయితే ఇది కార్నాట్ సైకిల్ అండి, సారీ ఇది ర్యాంకైన్ సైకిల్, సింపుల్ ర్యాంకైన్ సైకిల్. ఇది కార్నాట్ సైకిల్, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ కార్నాట్. కార్నాట్ ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్గా కనిపిస్తుంది టీఎస్ ప్లేన్ మీద. ఇలా 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 జరిగింది, ఇది ర్యాంకైన్, దిస్ ఈజ్ ర్యాంకైన్. మీరు గమనించినట్లయితే ర్యాంకైన్ సైకిల్కి కార్నాట్ సైకిల్కి తేడా, కార్నాట్ సైకిల్లో సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర సప్లై చేసాం. వేరేజ్ ర్యాంకైన్ సైకిల్లో సప్లై చేసిన హీట్ కొంత లో టెంపరేచర్ దగ్గర, కొంత హై టెంపరేచర్ దగ్గర, కొంత మీడియం టెంపరేచర్ దగ్గర. అంటే మనం సప్లై చేస్తున్నప్పుడు అటువంటి మనం హీట్ సప్లై చేస్తున్నప్పుడు వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క టెంపరేచర్ మారిపోతుంది. ర్యాంకైన్ సైకిల్లోనేమో ఇది మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ అయితే, కార్నాట్ సైకిల్లో ఇది మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్. సో మనం సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ దగ్గర సప్లై చేయలేదు. చూడండి, కార్నాట్ సైకిల్ can't work. It can work with steam. A Rankine cycle receives heat at two places. Hypothetical. Heat is supplied to water at temperature below the maximum temperature of the cycle. This is the correct answer. Fourth one is the correct answer. So heat is supplied at a temperatures below the maximum temperature of in the Rankine cycle. Whereas in the Carnot cycle గాన గమనించినట్లయితే మనం సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర సప్లై చేస్తాం కార్నాట్ సైకిల్లో. Rankine cycle అలా కాదు, heat is supplied at lesser temperature than the maximum temperature in the cycle. Answer is 4. But Carnot cycle is not practically feasible for the steam power plant. Rankine cycle is practically applicable or feasible for the steam power plant. So steam power plants అన్నిట్లో కూడా మనం బేసిక్ సైకిల్ని Rankine గానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, కార్నాట్ని సెలెక్ట్ చేయం. బికాజ్ ఎందుకంటే కార్నాట్ సైకిల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్గా దాన్ని స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్లో అప్లై చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనం Rankine సైకిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ సైకిల్ ఫర్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 4. మీరు గమనించినట్టు ఇక్కడ Rankine సైకిల్లో మనం సప్లై చేస్తున్నటువంటి హీటు ఎట్ ఏ టెంపరేచర్ లెస్సర్ దాన్ ది మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ వస్తుంది. వేరే కార్నాట్ సైకిల్, ఇది కార్నాట్ సైకిల్లో మనం సప్లై చేసిన హీట్ అంతా కూడా ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర సప్లై చేస్తాం. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్. రివర్స్ బ్రేటాన్ సైకిల్, దీన్నే బెల్ కోల్మెన్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. రివర్స్డ్ బ్రేటాన్ సైకిల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది బెల్ కోల్మెన్ సైకిల్, which is meant for the aircraft refrigeration. Air refrigeration cycle అంటారు, బెల్ కోల్మెన్ సైకిల్ అంటారు, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రిఫ్రిజిరేషన్ ఏదైనా ఒకటి. దిస్ ఈజ్ కంప్రెషన్, దిస్ ఈజ్ కూలింగ్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్, దిస్ ఈజ్ ద హీట్ అబ్జార్ప్షన్, ఇది హీట్ రిజెక్షన్. సో కంప్రెషన్ ఈజ్ ఐసోఎంట్రోపిక్, ఏకి 3. Heat rejection is at constant pressure, B ki 1. Isobaric, constant pressure heat rejection. And expansion is again isentropic, C ki 3. So expansion is isentropic. And heat absorption, it is again at constant pressure. Reversed Breton cycle lo 2 constant pressure lu 2 isentropic phenomenon ఉంటాయి. So D ki heat absorption kuda 1. So this is answer. A3, B1, C3, D1. Answer is A. First option. First option is the correct. This is the correct answer. 2 constant pressure lu, 2 isoentropic. Compression isoentropic, expansion is also isoentropic. Heat absorption constant pressure, heat rejection is also constant pressure. When a mixture of air and water vapor is cooled at constant pressure up to saturation temperature of water vapor, the temperature aimed is called dew point temperature, DPT. DPT is the temperature at which the water vapor present in the moist air just begins to condense when that mixture of air and water vapor is cooled at constant pressure. ఏదైనా ఎయిర్ వాటర్ వేపర్ మిక్చర్ని, అంటే ఈ రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ వాటర్ వేపర్ మిక్చర్ లాంటిది మన కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర కూల్ చేసుకుంటా వెళ్ళినట్లయితే ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ గాల్లో ఉన్నటువంటి తేమ లేదా వాటర్ వేపర్ జస్ట్ బిగిన్స్ టు కండెన్స్ when that mixture of air and water vapor is cooled at constant pressure, and that temperature is called as the dew point temperature. Or దీనికి ఒక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది, it is the saturation temperature corresponding to the existing humidity ratio and barometric pressure. దాన్ని కూడా DPT నే అంటారు.
సో ఆ టెంపరేచర్ సాచురేషన్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏమంటే అంతకంటే కూడా కూల్ చేస్తే ఇంకా వాటర్ వేపర్ ఆ వేపర్ స్టేట్లో ఉండలేదు, ఇట్స్ బిగిన్స్ టు కండెన్స్. మనం టీఎస్ డయాగ్రామ్లో కూడా చూడొచ్చు దాన్ని. ఆ వాటర్ వేపర్ని ఆ కూల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే ఆ టెంపరేచర్ వచ్చేటప్పటికి ఇట్ బిగిన్స్ టు కండెన్సేషన్. సో ఆ టెంపరేచర్నే డ్యూ పాయింట్ అంటారు. డ్యూ అంటే మంచు. వాటర్ వేపర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే వాటర్ వేపర్ బిగిన్స్ టు కండెన్స్, దాన్ని సాచురేషన్ టెంపరేచర్ అని కూడా అంటారు. DPT is the saturation temperature corresponding to the existing humidity ratio and barometric pressure. So answer is 3. The compression process for uncooled rotary compressor. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, all the rotary compressors like centrifugal compressor, centrifugal example, centrifugal compressor, axial flow compressors are adiabatic devices. Axial flow compressors. The compression by default we may consider as the adiabatic. Answer is 1. No heat transfer. Q is 0. ఎందుకంటే కంప్రెషన్లో రెండు రకాలు, రోటరీ కంప్రెసర్స్ అండ్ రెసిప్రొకేటింగ్. రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ దే ఆర్ నాట్ adiabatic because heat transfer is there. We provide the fins. We have the fins around the reciprocating compressor, which is a slow running machine. Whereas in the rotary compressor, where the speed of the machine is very high, rotary compressors లో rotational speeds మనకి 25,000 RPM నుంచి 50,000 RPM కూడా ఉండొచ్చు, ఈవెన్ మోర్ దాన్ దట్. అంత స్పీడ్తో కనుక కంప్రెసర్ రోటార్ ఆర్ ది ఇంపెల్లర్ తిరుగుతున్నప్పుడు అసలు దానికి టైమే ఉండదు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి. అటువంటిప్పుడు ద కంప్రెషన్ అనేటువంటిది మనం అడయాబాటిక్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అడయాబాటిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ వేర్ కంప్రెషన్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ వేర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ 0. సో రోటరీ కంప్రెసర్స్ అన్నింటిలో అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్సిల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ అన్నింటిలో కూడా కంప్రెషన్ ఈజ్ అడయాబాటిక్. అడయాబాటిక్ మీన్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ 0. బై డిఫాల్ట్ వీ కన్సిడర్. వెరాజ్ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో అడయాబాటిక్ కాదు, అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంటుంది. హీట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ కంప్రెషన్. దాన్నే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ అని కూడా అంటారు. రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది, హీట్ రిజెక్షన్ విల్ బి దేర్. దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే హీట్ రిజెక్షన్ అయినప్పుడు నెగిటివ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అటువంటి కంప్రెసర్స్ని మనం పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ అని కూడా అంటారు. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ which is asked on the internal combustion engine, there is only one question asked on this internal combustion engine. Question is given like this: an engine having a brake thermal efficiency of 40% produces 20 kilowatt brake power. What is the fuel consumption if the fuel used has a calorific value of 60,000 kilojoule per kg? ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనే దాని మీద క్లియర్ అవగాహన ఉండాలి. How do you define the brake thermal efficiency? How do you define the brake thermal efficiency? Brake power output in kilowatts divided by mass consumption rate of the fuel into lower calorific value of the fuel. Where m dot of the fuel అనేది it is the mass consumption rate, the amount of the fuel consumed in kg per second. ఒక్క సెకండ్లో ఇంజన్ ఎంత ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఇన్ kg per second, అది m dot f. LCV అనేది calorific value having the units of kilojoule per kg. ఈ న్యూమరేటర్ బ్రేక్ పవర్ అవుట్పుట్ ఇన్ కిలోవాట్స్. బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ brake power output divided by amount of the heat supplied in 1 second by burning fuel. ఒక్క సెకండ్లో ఎంత ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తామన్నది m dot of the fuel. సో ఈ ఫార్ములాని ఈ ప్రాబ్లం వల్ల యూజ్ చేసినట్లయితే బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 0.4, బ్రేక్ పవర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 20 కిలోవాట్స్. టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది యూనిట్స్ దేర్, ఇది ఎప్పుడు న్యూమరేటర్లో కిలోవాట్స్లోనే ఉండాలి. డివైడెడ్ బై మాస్ కన్జంప్షన్ రేట్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్ into calorific value which is given as 60,000 kilojoule per kg. అటువంటప్పుడు వచ్చినటువంటి మాస్ కన్జంప్షన్ రేట్ ఎందులో ఉంటుంది? kg పర్ సెకండ్లో ఉంటుంది. సో మాస్ కన్జంప్షన్ రేట్ ఇన్ kg పర్ సెకండ్లో ఉంటుంది. దిస్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఇన్ kg పర్ సెకండ్. అంటే దీన్ని kg పర్ అవర్లో రాసుకోవాలి అంటే kg పర్ అవర్లో అంటే మనం 3600 పెట్టి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 20 డివైడెడ్ బై 0.4, ఇది ఇక్కడ తీసుకొస్తాను, ఇంటూ 60,000 ఇంటూ kg పర్ అవర్లో రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఎందుకంటే అవర్లో అడిగాడు వాడు, ఇంటూ 3000
600 మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఇదొక జీరో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేమో అప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే 2 into 36 డివైడెడ్ బై 4/10 అవుతుంది. 10 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 4 into ఇక్కడ 2 zeros పోయినాయి, ఇక్కడ 1 zero పోయింది కాబట్టి మిగిలింది 60 ఉంటుంది. ఈ 1 zero కూడా ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. అంటే 2 36 72 డివైడెడ్ బై 4 6 24, 72/24 అంటే 3 అండి. 3 kg/h. సో క్యాల్కులేటర్ సహాయం లేకుండా మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. మైండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద kg/hలో. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. బట్ ఈ ఫార్ములాలో చూసినట్లయితే ఇది kg/secondలో. మరి ఇక్కడ 3600 పెట్టి ఎందుకు మల్టిప్లై చేశాను? బికాజ్ హీ హాజ్ ఆస్క్డ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ kg/h. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 4. యూజువల్గా బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు కూడా ఐసీ ఇంజన్కి 25 నుంచి 40 మధ్యలో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ 40% చాలా ఎక్కువ. ప్రాక్టికల్గా కనుక ఐసీ ఇంజన్స్ చూసినట్లయితే బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 25 to 30% ఉంటుంది. ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ దీనికంటే కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ద రేషియో బిట్వీన్ ద బ్రేక్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ద ఇండికేటెడ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ 80% ఫర్ ద ఐసీ ఇంజన్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫర్ ద ఇంపల్స్ స్టేజ్, ఇంపల్స్ అన్నాడు. Best example for the impulse stage is DeLaval steam turbine is the best example, is the example for the impulse stage, where the degree of reaction is delta H, enthalpy drop in the moving blades divided by enthalpy drop in the fixed blades plus enthalpy drop in the moving blades. ఈ degree of reaction అనేది 0, R is equal to 0 for DeLaval steam turbine which is a pure impulse. అదే R is equal to 0.5 for Parsons. For Parsons turbine, degree of reaction is 0.5 which is called as the impulse reaction turbine. It is not pure impulse, it is a impulse reaction steam turbine. Whereas DeLaval turbine is a pure impulse. Answer is degree of reaction for a impulse compressor is 0. 0.5 for the impulse reaction turbine it is 0.5. For the pure impulse it is 0. For a pure reaction turbine it is 1. For Hero's turbine, pure reaction turbine it is 1. Pure impulse 0. 50-50. Impulse reaction steam turbine like Parsons steam turbine it is 0.5. Remember 3 values. 1 for the pure reaction, 0.5 for the impulse reaction, pure impulse it is 0. ఎందుకంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్లో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది స్టీమ్ అనేది రోటార్లో తగ్గదు. ఎంథాల్పీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ప్రెషర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద DeLaval స్టీమ్ టర్బైన్. DeLaval బ్లేడ్ ఇలా ఉంటుందండి. DeLaval స్టీమ్ టర్బైన్ యొక్క మూవింగ్ బ్లేడు సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది. అటువంటి మూవింగ్ బ్లేడ్స్ గుండా పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఎంథాల్పీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, రిలేటివ్ వెలాసిటీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, నెగ్లెక్టింగ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేశాను అది. అదే ఇంపల్స్ రియాక్షన్ స్టీమ్ టర్బైన్లో రిలేటివ్ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. ఈ పార్సన్స్ టర్బైన్లో డిగ్రీ ఆఫ్ రియాక్షన్ 0.5 ఉంటుంది, ఆర్ ఈజ్ 0.5 ఇన్ పార్సన్స్ స్టీమ్ టర్బైన్లో. అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇన్లెట్ టు ఎగ్జిట్ పెరుగుతుంది. ఎనీ రియాక్షన్ టర్బైన్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ ఎగ్జిట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ ఇన్లెట్. ఎనీ రియాక్షన్ టర్బైన్ లైక్ ఇన్ వాటర్ టర్బైన్లో కూడా అది ఫ్యాక్ట్ కరెక్ట్. Francis Kaplan turbine which has reaction stages. There also VR2 is greater than VR1. In case of the reaction water turbines also. We have the Francis, we have the Kaplan, we have the propeller turbines. They are all the reaction machines where the relative velocity at exit is more than the relative velocity at inlet. కానీ అక్కడ ప్రెషర్ డ్రాప్ అంటాం, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్టీమ్ టర్బైన్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఎంథాల్పీ డ్రాప్ అంటాం. అదొక్కటే తేడా. మనకి వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది రియాక్షన్ ఇంపల్స్ రియాక్షన్ ఇన్ స్టీమ్ టర్బైన్స్? Parson, where the degree of reaction is 0.5. So these are the questions asked in the applied thermo part. Questions were moderate, not yet tough actually, but particularly staging, there are questions, main questions asked in the power plant regarding the steam turbines and gas turbines. Cycles work easy, but when you want to understand the velocity triangles and how the work is produced in the turbine,
మనకి క్లియర్గా కనుక క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకు వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ మీద, పర్టికులర్లీ ఇంపల్స్ టర్బైన్ అండ్ రియాక్షన్ స్టేజింగ్లో ఎలా ఉంటాయి వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ మీద అవగాహన ఉండాలి. వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే. ఓకే, రైట్. విత్ దిస్ అప్లైడ్ థెర్మో పార్ట్ ఈస్ ఓవర్.